Bonjour à tous, good morning everyone, and welcome back, or welcome to this final plenary session of the forum. We are delighted to welcome you here at the Grand Palais in Lille. Big thanks also to those of you watching us online. My co-presenter, Julius Siga, and I are delighted to be guiding you through another round of very insightful discussions on the strategic role of cybersecurity. So this morning, we are going to focus on a topic that has become impossible to ignore. It's how cybersecurity is no longer just about protecting systems. It's about power, it's about conflict, about influence and stability in the digital age. Because over the past few years, we've seen cyber attacks used not just for espionnage or financial gain, but also for destabilization, influence operations, and strategic pressure. Absolument, Charlotte. En d'autres termes, le cyberespace est un espace géopolitique où les États s'affrontent, souvent aidés de groupes criminels. Les alliances entre puissances souveraines et hors-la-loi du numérique brouillent les pistes et transforment le cyberespace en une zone de non-droit, un Far West, dans lequel il n'y a pas de shérif. Entre criminalité, espionnage, sabotage, guerre hybride et manipulation de l'information, le cyberespace est donc définitivement devenu un véritable terrain d'affrontement permanent. Absolutely. A reminder that this event is bilingual. Should you need translation, headsets are available at the entrance of the room. I switched to French to pursue and explain the program for us this morning, car nous allons aborder ces sujets sur plusieurs angles. La menace étatique, la coopération des forces de l'ordre, l'ingénierie sociale, les retours d'expériences d'attaques majeures et les nouvelles alliances entre États et cybercriminels. Et au fond, Julia, une question traverse toutes les discussions que nous allons avoir ici ce matin, c'est qui contrôle réellement le cyberespace ? Et nous allons commencer donc cette matinée avec une discussion absolument fascinante et je vais devoir changer encore à l'anglais puisque c'est une discussion qui aura lieu en anglais. It's a discussion we will begin with a region that has been facing cyber threats longer than most regions in Europe. Over the past 2 decades, Estonia and Finland have become some of Europe's most advanced cyber nations, not by accident but often by necessity. Today, cyber threats linked to Russia are no longer a regional issue, but they are indeed a European issue. To talk more about this, please join me in welcoming our guest, Anssi Karkainen, Director General of the National Cybersecurity Center of Finland, and Jonas Heiter, Director General of the Estonian Information System Authority. Welcome to both of you, and have a fantastic morning, everyone. Thank you, Charlotte. Thank you. Welcome. Please do have a seat. Welcome. Good morning. So I'd like to start this conversation by talking about Estonia. Estonia has lived through a Russian cyber operations longer than most European nations. The country experienced... Faut que je l'enlève? The country experienced one of the first large-scale state-linked attack that was in 2017. It was believed at first that it was a terrorist attack, but then it was then discovered that the Russians were actually behind it. How would you describe the current cyber threat to Europe? And how has it evolved, perhaps, since the Ukrainian war? Good morning. Nice to be here. Thank you. Basically, how I would describe is, like you said in the introduction, it's like a continuous pressure campaign against all the European and NATO countries. So basically, we don't have any like specific only cyber attacks or DDoS attacks. It's a continuous pressure. Sorry. Hybrid warfare, hybrid info operations. Definitely, there is not only like state actors or Russian APTs. There are pro-Russian groups, what are like activist groups, and they're quite well coordinated. And there are also not so good coordinated individual pro-Russian activists who, for example, do make those quite low-cost but highly disruptive campaigns. For example, they're saying to schools that you have bombs, to the hospitals, and so on and so on. And
at the same time, we also monitor dark web and see what's going to happen. And I believe it's the same for Europe. Definitely in Estonia we are the front line, but and we have connections, or we can basically analyze that every time our government decides to make new sanctions against Russia, then we have a new wave of DDoS attacks and so on. So it's like linked directly, and all the society is involved. Anssi, Finland recently joined NATO and shares a long border also with Russia. From Finland's vantage point, how closely are cyber attacks linked to geopolitical tensions, would you say? Yes. First of all, thank you. Thank you for inviting me here. Great to be here. Yes. Before we joined NATO, or during the process, we actually thought that what would be situation, or will Russia do things, so to say. But when we joined, we didn't see any big change, so to say. But what we actually saw when there started the full-scale war in Ukraine was that also cyber threat level increased in Finland, much more activity in cyber domain. And actually this has stayed on that higher level since that. Also about the is it showing political like motivations behind those attacks? It's very hard to say, because quite often it looks like it's not very well chosen targets. Right. At least what we think and see in Finland. But many times when they do campaigns, they actually choose more or less like weak spots, like in which they can see vulnerabilities, unpatched edge devices or others, and they just are very opportunistic and try to penetrate through those weak spots. So that's pretty much what we see. So both of your countries, Estonia and Finland, have had to think about resilience much earlier than perhaps other European nations. Jonas, Estonia often talks about digital continuity of the state. It's the first e-nation. What does it mean in practice, and how do you design a digital state that can function even during a cyber attack? Because some would say, well, if everything is digitized, if there's an attack, then everything at the same time could shut down. Yeah, good question, because we have been in cyber war basically 20 years now. We have studied to live with this situation. Basically, digital continuity means that no matter what happens in Estonia or in Europe, what risks go into action, every services, or at least critical services for society and entrepreneurs, have to remain working. And luckily we have chosen 25 years ago totally distributed architecture-based e-state. And since 2007, when first large-scale Russian cyber attack took place, we have been, it's a continuous mindset of all our actors in our e-state that every time you build some new e-services, they have to be end-user centric, they have to add value, but at the same time they have to work in every occasion. And we continuously run different penetration tests. We seek for single point of failures, and if we find something, then we just make it more resilient. So it's like a cross-sectoral mindset. We have this Estonian information standard, which is mandatory for all vital service providers to conduct, and so on and so on. So it's yeah, but since the COVID pandemic, there is basically all Estonian e-service, or we don't have any non-digitalized service anymore. So it's a quite complex exercise to solve. So Estonia is
I would say, a cyber native, a digitally native country indeed. UNSI Finland has a long tradition also of what you call whole-of-society resilience. You've been preparing for a confrontation with Russia for a long time now. How does this translate into cyberspace, and what role also do private companies specifically have, but also infrastructure operators and citizens as well? What role do they have to play in the national defense strategy? Yes, we have a long history of preparedness, and after the wars we had 1940s, since that we've been more or less like preparing, and of course earlier it was on those traditional sectors in physical world, so to say, but nowadays of course digital environment is part of that, and for that excuse me, we talk about comprehensive security approach in Finland, which means that all stakeholders have their role in that preparedness. Government agencies, private sector, and even citizens. And what it really means in digital side is that, for example, our center, we work very close with private sector. We also, and actually the key issue in that all is trust. So when we need to have high trust between the parties, and when we have this trust, then we can, for example, share information very easily, because we trust each other and know that if I give that piece of information to you, I can trust that you won't, for example, forward it to someone else, which is not allowed. So in that sense, for example, we get 20,000 of notifications, voluntary based and based on trust, from Finnish companies and organizations each year, 20,000 of them, all voluntary based. So because companies and also citizens in Finland, they really want to inform us if they see something. So Europe is now adopting many different regulations. You have NIS2, you have Cyber Resilience Act, the new defense cooperation as well. But regulation doesn't build resilience, does it? From your experience, what is actually still missing at the European level? You were talking about sharing information. What would you say is missing, both of you, on this question? Yes, regulation is of course good thing, because it sets some requirements to actors, but I think we can still improve information sharing, for example. Yeah. Because I believe that in the future we will and can use technology to defend and protect our systems, and we need to do that. But we still need to have people, and when people cooperate, they share information. Yeah, actually, we were discussing the same question yesterday with Anssi, and I liked his answer, which was money, basically, time and money, because we have fair amount of different regulations, but we don't have sufficient time to implement all those. And also, European Union is quite versatile and quite big. The preparedness of different countries is quite different. So all those new regulations, the main question is how to implement it in your ecosystem. As specific in Estonia, we have the experience of like 25 years, which in ICT is a total legacy. So we constantly have to refigure how to implement all EU regulations into Estonian ecosystem. And at the same time, it has to be cost efficient, because we don't never have sufficient funds to follow or to just adopt new rules and not left old ones.
So let me perhaps finish this interview with a more forward-looking question. Europe is entering clearly, as you said, a period where cybersecurity, geopolitics, but also defense are increasingly intertwined. If you look perhaps 5 years ahead, I know we can't predict anything, but what should Europe do perhaps to ensure that its digital infrastructure and its critical infrastructure and also its democratic institutions remain secure? What would be your plan? I can start. Definitely this whole of society approach that everything is inclusive. You have to start raising the awareness from the kindergarten to the elderly homes. At the moment, the rising threat in Estonia is definitely, or the hottest topic is everything regarding frauds. We have telcos, banks, and police and border guard, and our organization hand in hand fighting this rising trend that average Estonian is losing per one fraud like 15,000 euros, which is in Estonia is quite a big sum. And the same goes for envisioning how to protect critical infrastructure. Everything is connected. At least in Estonia, we rely on private sector entities. We have to invest to make them bulletproof and future-proof. And definitely, we have to acknowledge all the trends from the development of technology like post-quantum cryptography. Our e-state is 25 years old, but it has to be future-proof also. So we have to always find what are the weakest links and how to make them transparent and future-proof and resilient. And yeah, okay, sorry, lost the idea. As I already mentioned, we really need to use new technology, for example, AI to defend and protect our system, of course, and all the other technologies like quantum computing when it comes in the future. But I think the most important thing is to change culture and also change or how do I say, develop our mindsets so that we take preparedness seriously and we think always worst case scenario and try to do best we can. So maybe one last question. You were talking about raising kids from the get-go, cyber by design. What exactly do you do from kindergarten up? Like, how do you raise awareness within, for citizens? Because we're going to be talking about social engineering later on. We know that the human factor now, because the systems are becoming more and more robust, attackers are now going through the human weak link again, a little bit more perhaps than in the last couple of months. So how do you prepare people to that, and how do you raise awareness? You said from kindergarten. Actually, we have different studies, trainings, exercises. We have this AI initiative conducted by Estonian president that we should hand out or make available or AI tools for the students from the middle school or this preschool. Yep. And yeah, this is like the whole system and the rising awareness out of campaigns. I can give you an example. This year, January and February, out of all the frauds, basically together with police and border guard, we investigated those things. Everyone thinks that e-state is leaking, basically, that our electronic identity is weak and so on and so on. But when we investigate, then we can prove that 91% has just given their PIN codes to the attacker. Yeah, and basically this 9% is also has done it. So basically, we have to raise awareness how everything works. Definitely in Estonia that all public sector services are open source, and basically if someone thinks it's suspicious, they can hire an IT expert or basically ask from AI how it works. And together with actually AI, it makes all the systems more transparent. And because, for example,
we know that citizens luckily trust government is because we have conducted elections for 20 years. And last parliament elections, more than 50% of all the votes were casted online via computer, not going to the polling office. So luckily, citizens and entrepreneurs trust government, and it's like a joint effort to raise this awareness. Maybe one last. Yes, of course, it's very important to tell citizens what are the threats and how you can avoid those. What we've been doing in Finland is of course, the same kind of things. For example, having public campaigns of phishing threats, for example, together with law enforcement in Finland, and also producing lots of material you can download from our website, for example. And also we use lots of Finnish media to get our message spread all over, and that's very important also. But it's also good to see that Finnish media is also interested in what's happening in cyberspace and asks us many often that okay, we have this kind of phishing campaign or this kind of thing. What are your thoughts and ideas and how we can avoid those? So I think once again it's a cooperation. Well, Anssi Karkainen and Jonas Heiter, thank you very much indeed for sharing your experience with us today here at the InCyber Forum. I think we can give them a warm round of applause. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. And now Charlotte is up with a fascinating panel discussion on how to cooperate to maintain order in cyberspace. Thank you very much, Julia. What a fascinating conversation to kickstart day 3 here. I'm now switching to French to introduce the next session. Car nous allons maintenant nous consacrer à la défense de l'espace numérique face aux menaces hybrides. Le titre de cette session est volontairement très imagé. Pas de shérif sans étoile partagée. Comment coopérer pour mettre de l'ordre dans le cyberespace? En effet, dans un cyberespace sans frontières où les cybercriminels et les acteurs étatiques peuvent agir à distance, aucun pays, aucune agence, aucune institution ne peut agir seule. La coopération entre les forces de l'ordre, les agences de cybersécurité, les services de renseignement et partenaires internationaux est devenue absolument essentielle. Pour en parler, nous avons la chance ce matin d'être rejoints par 3 acteurs majeurs de cette coopération internationale que j'invite à nous rejoindre ici sur scène, le général Patrick Touak, le général Jean-Philippe Lecouf et Jun Osawa. Sous de chaleureux applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Général, bonjour. Bonjour, général. Konnichiwa, welcome. So a note that this panel discussion will be bilingual. Nous aurons un panel bilingue ce matin pour parler de cette défense de l'espace cyber. Alors, je vais vous représenter un peu plus longuement. Général Patrick Touak, vous êtes directeur du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, le ComCyber me. Merci d'être avec nous. Général Jean-Philippe Lecouf, vous êtes directeur des opérations à Interpol. Europol, venez, excusez. Je reprends. Le général Lecouf, directeur des opérations à Europol, bien sûr. Et avec nous également, Jun Osawa, Research Director at DCER and Senior Fellow at the Nakasone Peace Institute in Japan. Thank you for joining us here this morning. Alors, Général Touak, je vais commencer avec vous. On va parler... Forcément, on a parlé beaucoup de cybercriminalité ces 2 derniers jours, de menaces hybrides, de déstabilisation par le cyber. Et selon le dernier rapport sur la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur, quelles sont aujourd'hui les principales menaces que vous observez? Alors, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Les principales menaces que nous observons, je dirais, il y a les menaces classiques, qui restent les attaques pour les entreprises DDoS ou rançongiciel. Pour situer un petit peu, sans donner trop de chiffres, mais pour situer la délinquance cyber que nous constatons, en France, ce sont à peu près 453 000 faits qui ont été recensés.
Alors ça ne parle pas beaucoup, mais c'est un peu moins quand même de 10% de la délinquance globale que l'on constate en France, mais c'est en croissance forte depuis 5 ans, puisqu'en 5 ans c'est plus 87% de cette délinquance numérique, la cybercriminalité. Et surtout ce qui me marque, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'un tiers des faits concernent les victimes sont des personnes. Alors ça ne vous parle pas beaucoup non plus, mais dans la délinquance classique, les victimes physiques, personnelles sont moins de 20%. Dans le cyber, c'est un tiers, et surtout ça fait des dégâts considérables, parce que ce sont évidemment principalement des infractions crapuleuses. Là où dans le monde normal, si j'ose dire physique, nous avons plutôt des violences intrafamiliales. Les escroqueries en ligne, le harcèlement en ligne, etc. Alors, j'ai parlé des principales menaces, attaques DDoS, rançongiciel. Une nouveauté de 2025, si j'ose dire, massive, ce sont les fuites de données. Et ces fuites de données, elles concourent directement à une cybercriminalité nouvelle, puisqu'elles peuvent être utilisées durablement pour commettre des délits, pour que des organisations criminelles s'en servent pour mieux cibler. Dans le monde des cryptoactifs, malheureusement, on a vu un certain nombre de faits très graves de séquestration qui sont le fruit de cette fuite de données pour mieux cibler des personnes, avoir des informations sur elles. Et très rapidement, pourquoi on parle de menaces hybrides? Parce que ça peut commencer dans le cyberespace et ça a des impacts bien physiques dans notre monde dans lequel on vit. Oui, alors on parle de menaces hybrides parce qu'évidemment, il y a une porosité, on va dire naturelle, si j'ose dire, entre la cybercriminalité, des hackers qui arrivent par leurs compétences et les failles dans les systèmes à détourner des données, par exemple, et des criminels classiques, eux, vont acheter ces données, vont, grâce à l'IA aussi, développer des algorithmes qui vont permettre d'obtenir, encore, comme je l'ai dit, d'autres informations sur des victimes potentielles. Et cette porosité, on la retrouve dans 3 principales actions. Les crypto-monnaies, mais les crypto-actifs, mais il n'y a pas que ça. Les fermes à scam, j'ai eu la chance d'échanger hier avec une délégation thaïlandaise qui est sur le sujet. Nos amis asiatiques sont très avancés sur le sujet. C'est impressionnant de voir comment les mafias, les structures organisées, utilisent ce type de délinquance massivement avec des gens qui sont victimes. Les employés, si j'ose dire, sont également des victimes. Et à l'autre bout de la planète, vous avez d'autres victimes. Tout dernier sujet, c'est qu'il nous faut, vous l'avez dit, développer une coopération internationale sur le sujet parce que les délinquants jouent sur les failles, les angles morts et la coopération internationale, opérationnelle, réglementaire est indispensable. Merci Général. Alors, Général Lecouf, Europol va aussi prochainement publier un rapport. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être partager quelques enseignements avec nous? Et est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase où le cyber devient un outil de déstabilisation systématique? Alors bonjour à tous. Effectivement, on va bientôt publier à la fin de ce mois notre rapport annuel sur l'état de la menace cyber, le IOCTA, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'on y constate? On y constate plusieurs choses. La première qui frappe, mais c'est pas tellement nouveau parce qu'on l'avait déjà évoqué l'an dernier dans notre grand rapport sur la criminalité organisée, c'est une utilisation massive de l'IA. Qui accélère en fait le cycle des fraudes en ligne, des infractions, etc. On a des groupes criminels aujourd'hui où le facteur humain est devenu minimum et c'est la machine en fait qui fait le travail avec la vitesse que permet l'intelligence artificielle. Non seulement la vitesse, mais aussi l'échelle. C'est-à-dire qu'on est passé en fait d'une criminalité manuelle avec des gens doués en informatique à une criminalité en fait où des outils sont vendus à des criminels de bas niveau technique qui connaissent pas grand-chose en fait au cyber, etc. Mais en fait à qui on fournit des outils contre rémunération. Hein, c'était le modèle économique d'un ransomware comme Logbit. Où en fait les gens qui avaient fabriqué le ransomware ne faisaient plus du tout de rançongiciel. Eux, ils vendaient leur système et ils récupéraient un pourcentage, 30-40% de la rançon qui était versée. Donc un niveau bas aujourd'hui et extrêmement, diffusé de criminels qui utilisent des outils d'intelligence artificielle qui leur permettent d'accélérer à la fois la vitesse et l'échelle des actions qu'ils commettent. Donc, alors ça se ressent, l'explosion pour nous, c'est vraiment les fraudes en ligne. Donc ça, c'est les online fraudes, comme on dit, et tous les types de fraudes. On parlera du social engineering, avec le social engineering derrière.
Le vol de données, ça a été dit par le général Touac, je pense que c'est ce qu'on constate au niveau européen et mondial. C'est massif, et c'est là où il y a une connexion, je dirais, avec les menaces hybrides, parce que ces gens, en fait, sont utilisés, s'abritent aussi dans des pays dont les juridictions sont, comme on dit, nous, pudiquement, non coopératives. En fait, ils bénéficient de cette protection contre, je dirais, une capacité à fournir de la donnée utile à ces États pour détecter des personnes, des fragilités, attaquer certains sujets, etc. Si j'ai encore une minute, je voulais vous donner un exemple, parce qu'en décembre 2025, on a fait une opération, on a soutenu une opération des États membres sur un site majeur sur le dark web qui en fait diffusait des données volées, Leakbase. C'est un site, c'était le principal site qui depuis 2021 vendait en fait de la donnée volée, de la donnée personnelle volée en fait à d'autres criminels. On a trouvé sur ce site plus de 142 000 utilisateurs enregistrés, c'est-à-dire des criminels qui achètent des badges de données qui ont été volés, et approximativement 215 000 messages privés adressés à ce site, qui vendait en fait, donc vous voulez, je sais pas, 300 ou 400 000 noms qui ont été volés en France, en Finlande, au Japon ou ailleurs, et ce site vendait en fait ces données. Donc on a réussi à démanteler, je dirais, l'infrastructure du site. On n'a malheureusement pas fait d'arrestation parce que les gens sont cachés, sont dissimulés dans certains États. Et puis les criminels aussi ont parfois des règles, et je vous donne celle-là parce qu'elle est quand même assez significative. Il y avait une règle sur le site, et une seule, et cette règle, c'était qu'il n'était interdit de vendre des données volées à des citoyens russes. Ça en dit long, peut-être, sur l'origine de tout cela. C'est à la fois fascinant et terrifiant ce que vous nous racontez vraiment ici. Général Lecouf, Juno Sawa, I'd like to bring you into this discussion from a more strategic and international security perspective indeed. Cyber threats and hybrid threats are increasingly becoming tools of geopolitical competition and destabilization, as we've just alluded to. From your perspective in Japan and in an international security context or analysis perspective, how do you see the evolution of cyber and hybrid threats in the global security landscape? Thank you, Charlotte. First of all, as I am a program coordinator in cyber in Japan, so it is a great honor for me to join the panel in cyber in France. So since the start of the war in Ukraine, I think the cyber threat Japan has faced have been exactly the same those faced by European countries. I call it the two-dimension weaponization of cyber attack, and also in the hybrid mean especially the Russian-China uses the foreign information manipulation and influence. It's some kind of information warfare against the Western country, Europe and the United States and Japan. So the first dimension, the weaponization of the cyber attack, I call it the weaponization of the DDoS and the ransomware attack against the Western country. Specifically, Japan is facing the weaponization DDoS attack from Russian Federation, Russian hackers. So, as same as the European country, Japan is supporting the Ukraine in the war period. So, but soon after the Japanese government announced the exact support volume to Ukraine in the international conference. So, for example, this year in February, the Minister of Foreign Affairs appealed in the Munich International Security Conference that Japan raised the huge amount of support to Ukraine through the NATO mechanism.
soon after the announcement, I think that 2 days after the announcement, the Russian hackers started the huge volume of the DDoS attack against our government website and also the local government and the local police station website. And another, the local transportation website, they attacked these websites by means of DDoS. And some of the local transportation website was paralyzed in the DDoS attack. So local people cannot see the timetable of the bus location or to reserve the seat for the speedway train. So another dimension is the weaponization of ransomware. So last year, one of the Japan's big beer company, Asahi, was attacked by the ransomware group. But the attacking group the name of the attacking group is the Kirin. That is the Russian hacker group, but they appeal because they do these kind of ransomware attack as a retaliation for the nation who against the Russian Federation. So that's the reason we see this kind of weaponization of the cyber attack. And also in the East Asia, the Taiwan contingency is on the table among the discussion, the expert in the coming future. So that China is prepared to use the so-called pre-positioning in the government network or critical infrastructure network for the emergency period to paralyze the critical infrastructure capability. So we observe that these kind of pre-positioning reconnaissance and cyber intrusion to our government network and the private sector. So we face these kind of weaponization of cyber attack from our enemy, China and Russia. And also we are facing in the national election period, we face the information over here from the Russian Federation and China. So that is my perspective on the national security in cyber domain. Thank you. Well, thank you very, very much. It's very insightful indeed and very much aligns with what we've heard so far from both generals here, the fact that cybersecurity is being weaponized for geopolitical, strategic purposes by various organizations, including possibly states. And the fact we're talking about hybrid threats here, the fact that this has a very real impact on the everyday lives of citizens. And the target here is destabilization indeed. Thank you so very much. Alors, voilà pour l'état des lieux, the state of play, comme on le dit en anglais. Comment est-ce qu'on avance par rapport à tout ça, puisque le titre, bien sûr, de cette session, c'est comment restaurer l'ordre dans le cyberespace. Général Lecouf, vous avez parlé de l'intelligence artificielle et le fait que cela vient décupler, ou en tout cas augmenter le pouvoir de nuisance des hackers et des agents de tout type qui veulent nous nuire. Mais il y a aussi l'autre côté, je dirais, de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est le bénéfice, c'est sa positivité et sa contribution à se battre contre la cybercriminalité, dans la détection des anomalies, par exemple. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter, nous expliquer comment vous utilisez l'intelligence artificielle chez Interpol pour déjouer les attaques? Chez Europol, décidément. C'est pas grave. Ça arrive souvent. Non, évidemment qu'on est en recherche en ce moment et on commence à travailler avec des outils d'intelligence artificielle, mais enfin je pense comme une grande partie des gens qui sont dans la salle et qui sont ici sur ce forum, c'est le sujet majeur. Tout le monde sent qu'il y a un besoin là. Après, je dois dire que c'est plus facile d'en parler et de dire il faut qu'on l'utilise, que de le faire concrètement. Parce que, d'abord, contrairement aux criminels, nous, on évolue dans un environnement législatif qui est borné, et on ne peut pas faire n'importe quoi.
et en particulier en Europe, on a réglementé assez vite l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers le AI Act, qui permet de faire des choses. Je trouve que cette réglementation, elle n'est pas mauvaise en soi, hein, puisqu'elle est basée en fait sur le risque que l'IA peut faire courir aux citoyens, ce qu'il faut prendre en compte évidemment. Mais je dois dire que bon, alors à Europol, on développe des outils aujourd'hui, on développe notre connaissance en matière d'IA. Je sais que dans la cybersécurité, c'est un vrai sujet également. Je pense que beaucoup d'entreprises sont en train de chercher comment accélérer précisément ce que je décrivais chez les criminels comme une accélération et un passage à l'échelle grâce à l'utilisation de l'IA. Je pense que du côté de ceux qui défendent de la cybersécurité, mais aussi de la cyberinvestigation, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. Parce qu'on a des données de plus en plus massives qu'on a besoin d'analyser très très vite. Et j'y reviendrai peut-être dans ma dernière partie sur le call to action. Oui. Ce qu'on voit vraiment, c'est que il faut qu'on réussisse à tirer tout le bénéfice des intelligences artificielles pour accélérer nos process, etc. C'est pas la seule piste qu'il faut suivre. Je pense que l'autre piste, et c'est ce que je dis régulièrement, et en particulier quand ça m'arrive de venir dans ce forum, il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble, qu'on échange beaucoup plus ensemble. Et dans ce domaine-là, Europol a pris des initiatives. On a en particulier créé à Europol ce qu'on appelle une Cyber Intelligence Gateway, qui est un point de contact unique pour les entreprises de Cyber Intel, etc., qui veulent nous donner de l'information pour qu'on puisse justement accélérer la diffusion, prendre en compte ces menaces plus vite, etc. On est en train, y compris dans des choses très opérationnelles, d'essayer d'intégrer le privé aussi. On a fait une enquête, une opération où on a accueilli des gens de chez Microsoft, de la Detection Crime Unit de Microsoft, dans nos locaux, à l'occasion d'une enquête pour pouvoir échanger avec eux et qui nous donnent des pistes et qu'on travaille beaucoup plus vite ensemble pour protéger l'écosystème cyber. Et je crois que ça, c'est vraiment l'utilisation des outils, des nouvelles technologies, de l'IA, mais aussi faire tomber un peu les murs, pas travailler en silo, échanger entre les différents métiers qui ont le même but, qui est de protéger la population. Et de votre côté, Général Toig, quelles armes vous utilisez pour restaurer l'ordre dans le cyberespace? Alors, comme l'a dit le général Lecouf, sur l'intelligence artificielle, nous respectons, nous, les règlements, évidemment, la loi, et nous agissons dans un cadre réglementé, ce qui n'est pas le cas de notre adversaire. Notre adversaire, donc, il a toujours un temps d'avance, il faut en avoir conscience. Et pour illustrer, alors je ne sais pas si je vais répondre à cette question, pour illustrer l'usage de l'IA également, nos policiers, nos gendarmes passent 50% de leur temps à faire des enquêtes judiciaires. 50% du temps. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et donc l'IA doit nous servir à gagner du temps. Dans mes précédentes fonctions, ce que j'ai tout le temps, l'IA ne sert principalement qu'à une chose, gagner du temps. Et un exemple très concret, demain il faut nous permettre de faire nos procédures à la voix, à 100%. Et il faut que le cadre réglementaire nous l'autorise beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui. Le thème du FIC cette année, du forum, c'est la souveraineté. Il faut effectivement développer, mettre un cadre réglementaire qui favorise le développement de solutions souveraines, qui nous permet d'utiliser ces usages beaucoup plus massivement. Pourquoi? Parce que si je fais gagner du temps à mes enquêteurs, ils pourront mener des enquêtes beaucoup plus profondément et beaucoup plus efficaces. Alors comment on fait? On veille, Internet, pour répondre à vos questions, on veille évidemment, on a des outils de CTI pour détecter des choses, nous faisons des notes de renseignement opérationnel, ce qu'on appelle, pour les judiciariser ensuite lorsqu'on détecte des informations et qui ensuite, sous le contrôle des magistrats, les services d'enquête sont saisis pour, grâce aux informations qu'on peut fournir, mener ces enquêtes. Je reviendrai aussi dans la dernière question sur la suite, mais voilà, c'est un défi quotidien, mais retenons une chose, il nous faut absolument, avec l'IA, avancer beaucoup plus vite sur les règlements
pour nous permettre de, comme disait Winston Churchill, soyons plutôt optimistes que pessimistes, parce que c'est le pessimiste, celui qui voit dans chaque opportunité une difficulté, quand l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. L'IA, c'est une opportunité, c'est pas une difficulté. Profitons-en pleinement au quotidien, dans l'intérêt, je le rappelle toujours, de la protection des victimes. Nous agissons uniquement pour protéger les victimes. Voilà. Merci, Général. Juno Osawa, very quickly, I was asking about the different weapons at our disposal to fight cybercrime and to restore order in the cyberspace. We mentioned the role, the increasingly important role of artificial intelligence and other emerging technologies. From your perspective, what's promising? I think it is sure the AI is contributing to the automation, the task of defense in the cyber arena, but at the same time, the use of the AI by attackers is advancing. So across the entire cyber kill chain, such as the target reconnaissance and finding vulnerability, and also the programming, the attacking too. So I believe that this attack advantage will continue in the future. So we have to, especially the defending side, the police and national security bureaucrat has to catch up with in these speed up of the timeline of the cyber attack. So we make the sure, quick decision making in the government bureaucracy, especially. So that's my answer. Thank you. Thank you very much. I'd like to ask you all the same question here, and it's related to what's key here when it comes to overcoming cyber criminality. Is the challenge technological, organizational? Maybe it's a regulatory challenge from your perspective, General Touac, or a leadership or governance issue. And we haven't talked about international cooperation here, but of course it's very important, especially at Europol. Do you want to address that question, Général Lecouvre, peut-être? Oui, définitivement, la coopération internationale, c'est une des clés. Et il faut mettre en place les canaux. Pour répondre à votre question, c'est tous les challenges en même temps. Ce n'est pas qu'un challenge technologique ou qu'un challenge de gouvernance ou de leadership ou qu'un challenge d'échange d'informations. C'est tout ça en même temps. Et évidemment, la coopération internationale est clé. Et les outils de coopération internationale comme Europol, parce qu'Europol est un outil à la disposition des États membres et des partenaires pour accélérer justement cette coopération internationale. Parce qu'on a l'habitude et parce qu'on est fait pour ça. J'ai été au Japon l'année dernière pour voir nos collègues japonais sur précisément les questions de cyber. Donc on a une connexion qui est établie avec le Japon déjà. Donc c'est pas la peine qu'un enquêteur français perde du temps à chercher avec qui il va parler, qui vienne nous voir et on va accélérer ça. Et en une minute, peut-être... non, mais je vous laisse. Non, mais continuez, non, il reste un peu de temps. En une minute, je pense que ce qui est clé aujourd'hui, nous, ce qu'on détecte comme étant le point clé, c'est en anglais, on dirait « to close the velocity gap ». Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à accélérer la boucle information, décision, OODA, on dit en langage militaire, c'est-à-dire une boucle d'information qui relie le public, le privé, les attaques, les défenseurs, je dirais, ceux qui font de l'investigation, etc. Ça passe par se parler, ça passe par plus de partenariats entre nous. Il faut aussi, et là il y a plein d'innovateurs dans la salle, il faut nous développer des outils, on a encore besoin d'outils qui utilisent l'IA dans les forces de l'ordre. On ne peut pas dépendre de grandes entreprises qui sont basées ailleurs. Il y a de la place, je pense, pour tout le monde. Donc de l'innovation en matière d'IA. Et puis un focus quand même pour nous qui est vraiment important, j'en ai pas parlé encore, qui est le focus sur les flux financiers, et en particulier la crypto, les crypto-monnaies, en particulier certaines crypto-monnaies, où là, en fait, il faut qu'on forme des gens, il faut qu'on améliore nos performances, il faut qu'on ait des outils plus performants pour travailler ça. Et en faisant tout ça, on combattra aussi les menaces hybrides. Merci, Général Touac. En complément de ce qu'a dit le général Lecouvre, je dirais que
il nous faut... Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est l'ensemble des facettes qu'il faut adresser. J'en rajouterai une, c'est la population. C'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre que l'usage de l'IA pour les forces de sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, n'a qu'un seul objectif, protéger la population et les victimes. Je pense que nos décideurs seront peut-être plus enclins à accepter des évolutions réglementaires si la population a bien conscience que le but, c'est pas de faire un Big Brother, mais il faut quand même utiliser les technologies d'IA. Et je dis souvent, la réglementation devrait s'inspirer d'une phrase que j'aime bien donner, c'est « pour aller vite, il faut avoir de bons freins ». Voilà. Le délinquant, il va plus vite que nous. Il faut qu'on nous autorise à aller beaucoup plus vite, c'est ce qu'a dit le général Lecouf. Mais il faut effectivement avoir des garanties, des bons freins pour nous garantir que l'usage, quand on va faire des nouvelles technologies, sera dans le cadre approprié. Et un exemple très concret, il y a 20 ans, quand j'étais à Grenoble, j'avais un chef direct qui aujourd'hui est à ma gauche, c'était le général Lecouf. Il disait tout le temps, je me souviens bien, un délinquant, il devra toujours faire deux choses, se déplacer et communiquer. Et communiquer et se déplacer, y compris sur Internet. Et donc, il faut qu'on puisse analyser ces déplacements. Et un exemple concret, le service de traitement central, l'API, c'est la base de données, vous savez, qui enregistre toutes les lectures de plaques d'immatriculation qu'on attend depuis des années et des années de déployer massivement. Pourquoi ? Parce que le délinquant devant se déplacer, si on capte ces données, les données d'IoT de manière générale, on pourra entraîner des patterns grâce aux solutions qui seront développées par les entreprises, j'en doute pas, pour détecter par exemple des mouvements suspects, des go-face, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que l'IA pourra travailler tout le temps déjà, y compris la nuit, et nous détectera des patterns, détection de signaux faibles. Alors, quelle garantie on offre à la population en disant « mais attendez, ils ne vont pas capter toutes nos données ». On peut très bien anonymiser ces données ou les pseudonymiser. Offrir une garantie qu'on ne pourra pas savoir qui est derrière, sauf si c'est pseudonymisé avec un magistrat qui nous autorisera à lever ce cryptage. Mais pourquoi c'est quand même utile ? Parce que ça nous permettra de mieux comprendre la cybercriminalité, les criminels, les flux financiers, ça a été dit. Je pense qu'il faut vraiment considérer que c'est une opportunité et donc convaincre la population, parce que la population, si on lui explique, je suis convaincu que les gens comprendront l'intérêt de ces usages et derrière peut-être des décisions réglementaires qui évolueront plus vite. Et bien évidemment, je souscris complètement à la coopération internationale qui est indispensable. Cette criminalité, c'est la seule qui peut se dérouler à 100% à l'étranger, sans jamais que le pays où les gens sont victimes n'ait vu la couleur du délinquant. Les scam centers, c'est le meilleur exemple de cette délinquance internationale avec laquelle nous devons, sur laquelle nous devons coopérer pour la faire diminuer. Ça, c'est vraiment un point très, très important, bien sûr, d'avoir la participation des citoyens dans ce processus, c'est essentiel. Et surtout sur la donnée, alors qu'il y a un aspect très culturel, en fait, à la donnée, puisque en Asie, bien souvent, les citoyens sont plus enclins à partager leurs données pour avoir accès à de meilleurs services. So, very last question to you, Mr. Osawa, as we close this conversation, very quickly. And I just mentioned the fact that in Asia, for instance, when it comes to data and data protection, overall, citizens are more willing to share it in order to get some benefits. There's more resistance or reluctance here, maybe in France, certainly, and possibly in the rest of Europe. And it's what's key here, really? Is it about technology, organizations, leadership, having the citizens' buy-in? What's essential from your perspective to close this conversation? Yeah, thank you. I would like to say all factors, technology, organization, and the political leadership, and also the balance of some citizen right and the usage of data are important to protect our digital domain. But the most important thing is we have to support the speeding up the decision-making process among the political leaders, because any international corporation, such as take down the attacking CNC servers or IT infrastructure, we need the high level of the decision-making to do that. So we have to introduce the AI to support the politician decision-making process, because we need the AI to speed up the intelligence analysis, especially. So that's my answer. Thank you very much. Well, many thanks to all of you for a fascinating conversation, une conversation vraiment très riche et très intéressante. Un grand merci à vous, Général Touag, Général Lecouf, et Jun Osawa. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Et je rappelle très rapidement que le Japon va accueillir
forum in cyber inaugural, ce sera à l'automne cette année. Merci Julia. Merci Charlotte, merci à tous les invités du panel, merci à nos intervenants. Vous le savez mieux que quiconque, en cyber, on dit souvent que le maillon faible est l'humain. Le numérique est effectivement devenu un théâtre d'opération où l'humain est la première surface d'attaque. Chaque cyberattaque est désormais une manœuvre d'influence qui vise notre psychologie autant que nos systèmes. C'est ce que l'on appelle donc l'ingénierie sociale. Pour en parler, voici Yuna Bentabed, fondatrice de The Human Factor. C'est un cabinet spécialisé dans le social engineering et la sécurité cognitive, mais aussi la psychologie de l'influence. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Entre cet objet et celui-ci, il s'est écoulé 200 000 ans. 200 000 ans d'ingénierie des matériaux, de métallurgie, mais au final, le cerveau qui tient ces deux objets, lui, en fait, n'a pas évolué. Et ça ne veut pas dire, en fait, que l'évolution s'est arrêtée, bien entendu. Elle ne s'est pas arrêtée, évidemment. Mais les menaces auxquelles nous faisons face aujourd'hui, elles, ont vraiment évolué. Notre cerveau, lui, il est fait pour reconnaître, du coup, un prédateur dans les hautes herbes. Par contre, il est incapable de résister à une voix clonée de votre PDG dans un deepfake ou un faux appel. Donc, c'est également ce qui s'est passé d'ailleurs à Hong Kong l'année dernière avec la société Harup. On a beaucoup entendu parler en cybersécurité. Il y a le directeur financier de Harup qui a été convoqué à un call urgent avec tout son board. Donc, vidéo call évidemment. Là, on lui a demandé de procéder à différents virements d'un montant de 25,6 millions de dollars. On s'est rendu compte quelques jours après que tout ça était faux et généré par IA. Alors, la question déjà, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces pièges-là? La réalité, c'est que la honte doit changer de camp, puisqu'en fait, ça nous arrive tous. Et ça, c'est de la neuropsychologie. Donc déjà, c'est quoi, en fait, l'ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, en fait, c'est l'art de manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose. Ce quelque chose, ça va être un accès, une information, ou pousser à avoir une action. Donc la question est, pourquoi nous tombons dans ces pièges-là? Il y a deux systèmes dans notre cerveau, le système 1 et le système 2. C'est Daniel Kahneman qui en parle, c'est un célèbre psychologue. Il est aussi prix Nobel d'économie, donc le monsieur est brillant quand même partout. Donc il nous parle du système 1, système 2. Système 1, c'est le cerveau qui est rapide, intuitif. Et en fait, c'est lui qui est là tout le temps aux commandes, 95% de notre temps. On a notre système 2, lui qui est du coup lent, énergivore. Le problème ici, c'est que les attaquants, ils n'ont pas besoin de faire des neurosciences pour comprendre justement que ce qu'on veut attaquer, c'est le système 1. C'est là où on va évidemment utiliser l'urgence, la réciprocité, tous nos biais, en fait. Et le but, en fait, pour un hacker, un attaquant, n'est pas de vous mentir, mais bien de créer un narratif, en fait, auquel vous allez croire. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on parle en cybersécurité de cyber kill chain. Moi, j'aime bien le prendre aussi pour parler justement du risque humain, et donc de human kill chain. Parce que finalement, c'est les mêmes process, et on a besoin de comprendre opérationnellement, en fait, comment ça fonctionne aussi. Parce qu'on a des grilles. En quelques étapes, comment est-ce qu'on va attaquer quelqu'un? En première étape, donc c'est la reconnaissance. On va évidemment essayer de trouver le plus d'informations, trouver où sont les vulnérabilités, etc. Donc, reconnaissance. Ensuite, on va trouver une cible. Enfin, on va faire une analyse de vulnérabilité. Et, quatrième étape, exploitation. On se rend compte dans cette human kill chain que la technologie ne rentre pas avant, au pire peut-être, la phase 4, la dernière phase de l'exploitation. Jusque-là, ce n'est que de l'humain. Donc, dans cette situation-là, aucun firewall, aucun EDR, aucun SIEM ne peut remonter une alerte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Ce qui est intéressant aussi, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, c'est de comprendre que la cybersécurité et donc le human risk, c'est pas seulement le danger social et c'est pas seulement un individu. À vrai dire, cette réalité, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de guerre cognitive aujourd'hui. Parce que les mécanismes, en fait, qu'on va utiliser pour manipuler un individu sont exactement les mêmes mécanismes qu'on va utiliser pour manipuler des sociétés entières. Donc aujourd'hui, nous vivons tous sur ce champ de bataille numérique. Ça va passer par quoi? Ça va passer par déjà les bulles de filtre dans lesquelles nous vivons. C'est notre surdépendance aux réseaux sociaux. Non pas parce qu'on est là pour s'informer, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on est complètement neurobiologiquement accro à ces réseaux. Le danger ici, c'est le danger de la surinformation, de la surexposition à l'information aussi, donc à l'infobésité. Le problème, en fait, aujourd'hui, n'est plus de manipuler l'information, comme on l'a fait depuis, évidemment, longtemps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement surinformé qu'on ne croit plus en rien. Donc on ne croit plus dans nos démocraties, on ne croit plus dans nos politiques, dans la science, dans les médias. Et ça, c'est un vrai danger pour nos démocraties. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, finalement, les neurosciences, la cybersécurité, c'est bien un sujet profondément politique et sociétal. Bon, avec ce panorama, on peut maintenant essayer d'aller plus loin. Quelles sont les solutions? J'étais à Londres il y a 2 semaines, justement pour parler de Human Risk Management, avec les plus grands experts du domaine. C'est vrai que c'est encore un sujet qui est assez neuf, en fait, en France, en Europe. C'est quoi le Human Risk Management? En fait, c'est pas simplement cocher une case, on a fait un training, on fait de l'awareness. C'est comment est-ce qu'on va créer vraiment une culture de sécurité au sein de nos entreprises. Et ça, c'est pas si simple à mettre en place, hein. Évidemment, il va falloir comprendre en fait vraiment l'humain, comprendre la culture, etc. On a beaucoup parlé de mise en conformité, et évidemment que cette mise en conformité, elle est importante pour nos assurances, juridiquement, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de parler de montée en maturité. Parce que cette montée en maturité, elle va nous donner des capacités à réagir. La mise en conformité, ça ne suffit plus. Alors, pour conclure, on peut parler du coup de sécurité positive, sécurité négative. Ah non, une petite chose avant, pardon. Où est-ce qu'on en est justement dans le... Moi j'appelle ça l'escalier de maturité. Cet escalier de maturité, il passe par 4 étapes. D'abord, la conscience, c'est-à-dire, un petit peu comme je le fais là, on prend conscience du facteur humain, du risque humain. Ensuite, dans les entreprises, on a besoin de visibilité. C'est exactement ce que je propose avec mon travail. On va cartographier les vulnérabilités. On va faire ça comment? Avec de l'OSINT et de l'ingénierie sociale et du scoring. Ensuite, il faut mettre en place de la capacité, des connaissances. Comment transformer, comment passer de l'exposition à la résilience. Et ça passe évidemment par du training, par de la formation, par de l'hygiène cyber, évidemment, mais aussi par la mise en place de protocoles de vérification et d'habitudes qui résistent à l'urgence et qui sont dans le contexte, justement. Et enfin, il faut bâtir de la résilience, puisque évidemment, les attaques évoluent, et donc nous devons aussi évoluer avec elles. Donc, pour conclure, moi, j'entends encore toujours que le problème étant entre le clavier et la chaise. On aime beaucoup dire ça en cybersécurité. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Le fait est que l'être humain, on nous a éduqués en cyber avec le problème de la peur. Donc, la peur de cliquer, la peur d'être le maillon faible. Ce n'est pas une culture de sécurité qui porte ses fruits à l'évidence. Aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre culture de sécurité positive et négative. Parce que la peur, elle va créer de la vigilance, ok, c'est déjà ça, mais la sécurité positive va créer, elle, de la capacité. Et c'est ça qui change tout. Et vous avez vu dans les Human Kill Chain que, en fait, la technologie n'intervenait pas avant la phase 4,
Et c'est justement ça. Un humain, lui, peut reconnaître ces attaques. Il est le seul à pouvoir résister à ces pièges. Parce que, comme je disais tout à l'heure, aucun firewall, aucun EDR ne peut le faire. Donc, la seule défense, c'est l'humain. Et une phrase pour finir, c'est qu'une entreprise qui a peur fait attention, mais une entreprise qui comprend, en fait, elle va savoir agir. Je vous remercie. Merci Yuna, merci pour cette présentation, merci à vous. Alors nous allons maintenant passer à quelque chose de très concret, c'est la réalité d'une cyberattaque contre une grande ville européenne et ce que signifie très concrètement perdre du jour au lendemain tous ces systèmes informatiques. Dans la nuit du 28 février au 1er mars 2023, la ville de Lille, ici même, a été victime d'une cyberattaque majeure et s'est retrouvée du jour au lendemain numériquement coupée du monde. Pour revenir sur cette expérience vraiment édifiante et les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Pincet, qui est directeur général des services de la ville de Lille, et Laurent Hulin, qui est ancien directeur des systèmes d'information de la ville. Sous vos chaleureux applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Je vous prie de vous munir d'un micro. Alors, Laurent, nous allons revenir à cette nuit du 28 février au 1er mars 2023. Vous avez reçu une alerte de l'ANSSI. Vous constatez une activité anormale. À quel moment comprenez-vous que vous êtes en train de subir une cyberattaque majeure et quelles sont les premières décisions que vous prenez ? Bonjour à tous. Donc effectivement, pour revenir un peu sur le sujet, il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, la sensibilité à la cybersécurité n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc là où aujourd'hui on parle beaucoup de DR, de MFA, enfin de dispositifs techniques qui permettent de sécuriser, à l'époque, c'était des choses que nous n'avions pas. Donc, juste pour resituer des éléments de contexte. Et donc effectivement, on a reçu par l'intermédiaire de l'ANSSI un appel à notre PC sécurité nous indiquant un trafic anormal constaté et nous inviter à creuser le sujet. Et donc, un des premiers éléments qui nous a aidé à réagir vite, c'est qu'on avait une astreinte. Alors c'est tout bête, hein, mais beaucoup de structures n'en ont pas forcément. Et donc, il se trouve que la personne qui était astreinte était notre RSSI, qui donc a pu venir sur site, vérifier effectivement l'état global de santé du système d'information, constater qu'il y avait des choses anormales, et on en avait échangé quelques mois avant avec Patrick, c'était de se dire, quand ça nous arrivera, pas si ça nous arrive, mais plutôt le quand, pareil, élément qu'on entend beaucoup, mais pour l'avoir vécu, je ne peux dire que quand, se dire qu'on coupera le système d'information. Puisque, et c'est une invitation à la réflexion générale, vous avez 2 façons de réagir lors d'une cyberattaque. Vous coupez tout ou vous vous isolez du monde. La mairie de Lille, c'est 150 bâtiments, c'est ce qu'on appelle pour certains qui comprendront de l'évasion locale, parfois sur certains sites, qui fait qu'on n'avait pas la certitude de pouvoir tout couper au sens isolé, donc on a tout coupé électriquement. Donc on a vraiment arrêté parce qu'on a constaté qu'il y avait effectivement des éléments qui nous montraient qu'effectivement il y avait quelque chose. Et quand vous dites on, c'est qui on ? Qui a pris la décision de tout débrancher ? Alors la décision elle avait été prise en amont. C'est dans le sens où si on le constatait, à partir de 3 à 4 éléments compromis, on coupait. Donc il y a eu des appels, on s'est joints les uns les autres, et je laisserai Patrick aussi faire le retour de cette nuit, mais on savait qu'il fallait y aller, et on avait la carte blanche pour le faire. Donc vous aviez déjà réfléchi, anticipé tout cela. Patrick, on se retrouve ici à Lille du jour au lendemain, sans téléphone fixe, sans messagerie. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à fonctionner dans une ville quand tout le système informatique est à l'arrêt ? D'abord, là pour le coup, on ne fait pas de grasse matinée, c'est-à-dire que c'est arrivé vers minuit et quelques, donc la décision, effectivement, elle est prise immédiatement. Et on se retrouve à 3h30 du matin à la mairie avec une petite cellule de crise et en essayant de faire la liste en fait, des sujets essentiels. Alors, exemple, premier sujet essentiel, c'est de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs de la ville n'ouvrent pas leur micro-ordinateur en arrivant au travail le matin. Donc ça suppose de faire des petits flyers,
d'être en capacité de distribuer les flyers à l'entrée des principaux sites de la ville. Et puis surtout, c'est de faire très rapidement le bilan de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne fonctionnera pas sans informatique en fait. Et là, je donne 2-3 exemples très concrets. Premier réflexe de ma part, parce que c'est dans une collectivité, c'est évidemment important. On a 4400 agents permanents, on sort 6300 feuilles de paye par mois. C'est qu'en est-il de la paye? Donc là, coup de chance, on est le 1er mars. Le train de paye est parti quelques jours avant, donc on sait que tout le monde sera payé pour le mois de février et qu'on aura globalement 2 semaines pour réfléchir à la façon dont on payera le mois de mars. Deuxième sujet, c'est l'état civil, c'est-à-dire en fait la réalisation des certificats de naissance ou autres. Donc on fait un point rapide, on pose 2-3 questions, on se rend compte qu'on a 1 100 000 natifs de l'île vivant en France qui tous les jours en fait demandent un extrait d'état civil pour se marier, pour rentrer à l'armée, pour passer un examen, etc. Et brutalement, vous devez non plus utiliser évidemment le système informatique qui ne marche pas, mais vous devez aller chercher les registres papier, faire des photocopies, envoyer le certificat de naissance en question par la poste. Donc vous dites finalement le système informatique ne marche plus. Donc j'ai toute une série de gens qui vont être au chômage technique, à commencer par tous les comptables de la collectivité. Donc je transforme en fait les comptables en agents de l'état civil en 24 heures, de façon à pouvoir assurer la continuité de service. Troisième exemple qui est un peu trivial, c'est les musées, les piscines. Qu'est-ce que je fais puisque je n'ai plus de caisse, je n'ai plus la possibilité de délivrer des tickets. Donc on a pris très rapidement la décision de faire que ce soit gratuit en attendant de passer un système de carnet à souche, sachant qu'on a demandé aux usagers de payer en liquide ou par chèque, alors que, évidemment, la plupart des transactions se faisaient par carte bleue. Donc, en fait, le premier sujet, c'est de lister très rapidement, et évidemment, quand on l'a fait par avance, c'est encore mieux, en fait, tous les services publics qui vont pouvoir fonctionner sans trop de difficultés, et les services publics qui vont être interrompus, de fait, sans informatique. Alors, avec un effet de bord, évidemment, intéressant, c'est que vous êtes tout seul, puisque vous êtes le seul à être en situation de ne pas avoir de système informatique, donc vous prévenez vos partenaires, notamment les autres collectivités, et en général, 2 fois sur 3, on est tombé sur des interlocuteurs qui ont fini la discussion en disant « Bon, bah écoutez, pas de problème, je vous envoie un mail, on va pouvoir régler le problème. » Enfin, on plaisante, mais c'est d'une importance cruciale, bien sûr, pour les citoyens notamment. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris dans les services les plus difficiles à remplacer de façon analogue, hein, parce qu'il a fallu revenir à ce monde analogue? Alors, ce qui a été techniquement le plus compliqué, encore une fois, c'est l'état civil. C'est le fait qu'ensuite, la paye, on a travaillé avec la trésorerie municipale. Et donc, pendant 6 mois, on a reproduit en fait le train de paye de février. C'est-à-dire qu'on a payé en fait l'ensemble des agents et collaborateurs de la ville de la même manière pendant 6 mois. Sauf que derrière, il a fallu ensuite régulariser, puisqu'il y a eu évidemment des trop payés, il y a eu des moins payés. Donc ça a été un travail énorme de faire comprendre qu'à un moment donné, ce qu'on allait toucher pendant X mois n'allait pas forcément être à la fin ce qu'on touchait en réalité. Donc, autre sujet extrêmement complexe, c'est que en fait, pendant 3 mois, on n'a pu émettre aucune facture et on n'a pu en payer aucune. C'est-à-dire que, sauf quelques factures qu'on a pu payer via le trésorier municipal, notamment des fournisseurs qui étaient potentiellement en difficulté économique, donc essentiellement nos petits fournisseurs, pour le reste, en fait, on n'a pu payer personne. Et surtout, on n'a émis aucune facture. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu un effet rattrapage derrière en termes d'édition de factures, mais aussi pour un certain nombre, évidemment, de personnes à qui on a demandé de payer. Alors, par exemple, les parents qui mettent leurs enfants à la crèche, les parents qui mettent leurs enfants à la restauration scolaire. Il a fallu leur expliquer à partir du mois de juillet qu'à partir de septembre, on allait faire des doubles mois. Mais on a essayé de les prévenir les plus en amont possible pour leur dire provisionnez en fait ce que vous coûte la cantine, par exemple, en mars, avril, mai, juin, juillet, parce qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, on va faire des doubles mois pour rattraper en fait ce qu'on n'aura pas pu vous faire payer. Et sachant qu'on a beaucoup de familles pour lesquelles, évidemment, les budgets sont extrêmement serrés, et le fait, à un moment donné, de ne pas payer quelque chose aurait pu les inciter à se dire que voilà, c'était de l'argent qui était disponible, alors qu'en fait, il ne l'était évidemment pas à terme. Et tout ça, ça démontre bien sûr à quel point la digitalisation des services publics est avancée, mais aussi le fait que vous avez dû gérer tout ça
tout en travaillant sur la reconstruction, bien sûr, des systèmes, parce que vous avez évoqué les 3 mois que ça a pris. La reconstruction, ça prend du temps. Laurent. Oui, effectivement. On est clairement sur un marathon. Donc, pour les personnes à qui ça arrivera, déjà de pouvoir se projeter sur 2 choses. La première, c'est que c'est rarement un temps court. Donc, il ne faut pas épuiser les équipes. Et la deuxième, c'est effectivement, je remercierai jamais assez Patrick pour ça, d'avoir protégé, que l'administration protège les équipes techniques, parce que ceux qui vont reconstruire, ce sont vos équipes. Elles auront besoin de soutien, bien évidemment, mais ils seront en première ligne dans un climat anxiogène qui est partagé avec tous les agents, avec des agents qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir des réponses à leurs questions de « c'est quand ? Pourquoi j'ai pas ça ? Quand est-ce que ça revient ?» Et forcément, les réponses, elles sont à la direction informatique. Donc si on n'est pas protégé de ça, on ne s'en sort pas. Et la contrepartie, par contre, c'est qu'effectivement, le directeur du numérique prenne sa responsabilité sur la communication en lien avec le directeur général des services, autant pour les citoyens que pour nos élus, que pour nos agents. Donc, la reconstruction, comme je l'évoquais, on est dans une situation dans laquelle on a tout éteint. Donc, le fait d'avoir tout éteint veut dire qu'on ne sait pas dans quel état c'est. On sait qu'il y a une compromission. Donc, comment on remet en service donc 3300 postes, 300 serveurs, on les rallume un par un. C'est-à-dire qu'on crée une zone tampon, ce qu'on appelle une zone de détonation, qui est sécurisée, et on fait rentrer tous les éléments les uns après les autres, et un à la fois, parce que si on en fait rentrer 3 et qu'il y en a un qui est compromis, ben on recommence pour les 2 autres, et on les met en sécurité. On regarde s'il y a quelque chose qui va pas. On fait des ajustements quand on peut le faire, puisqu'il y a un vrai sujet sur la lutte contre l'obsolescence technique. Ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je vous invite à vous pencher, puisque lorsque on a un système qui est stable, non compromis, avec de l'obsolescence, on accepte le risque. Quand le risque est arrivé, l'obsolescence, vous ne pouvez pas dire bon, finalement, je repars avec les mêmes risques. C'est plus possible. Et ce qui explique aussi pourquoi ça devient un marathon. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on arrive à restituer 50%, 60% là, sur les 3 mois des fonctionnalités essentielles du système d'information. Mais il y a tout le travail de fond pour lequel vous acceptiez des risques dans une certaine mesure que vous ne pouvez plus accepter. Donc ça renvoie aussi à la nécessité d'avoir des plans de continuité d'activité et des plans de reprise. Parce que comme l'évoque Patrick, ce qui nous a permis de travailler dans une certaine forme de sérénité, parce qu'il faut retrouver de la sérénité, hein, c'est indispensable, c'est de pouvoir se dire que même si l'application n'est pas disponible dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les directions métiers ont un mode dégradé. Par contre, ce mode dégradé, il a une certaine temporalité, on pourra le maintenir pendant X semaines, X mois, et il ne faudra surtout pas minimiser le rattrapage. C'est-à-dire que, comme ça a été expliqué, la partie rattrapage de la paye ou les indus vis-à-vis des familles pour la partie restauration doit être aussi remise dans l'outil informatique. Donc il y a la partie gestion humaine, logistique pour la gestion du quotidien, mais quand on va remettre en service, comment on rattrape tout cela. Et ça mobilise énormément de ressources. Patrick, quand on a préparé cette session, vous m'avez confié que c'était la crise la plus longue de votre carrière. J'aimerais savoir, pour finir cette conversation, il nous reste quelques minutes simplement, bien, quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de cette cyberattaque et peut-être vos conseils aux directeurs généraux des services ou au DSI peut-être dans la salle. Un conseil, qu'est-ce qu'ils doivent retenir vraiment pour se préparer à une telle attaque ? Le premier conseil d'abord, c'est de prendre conscience que c'est un risque qui est extrêmement probable. C'est-à-dire que, au contraire, je veux dire, de la chute d'un aéronef sur la cathédrale de la ville, là, pour le coup, il y a quand même une bonne chance que ça vous arrive un jour. Et donc, il faut prendre ce sujet-là comme étant un sujet à traiter de manière extrêmement sérieuse. La deuxième chose, c'est qu'il faut acculturer tout le monde à ce qu'est une cyberattaque. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Enfin, je le dis de temps en temps, j'étais allé au Congrès des maires du Nord il y a 2 ans pour raconter la cyberattaque. Il devait être resté une trentaine de maires dans la salle par rapport aux 500 et quelques qui avaient assisté à la plénière avant. C'est pas raisonnable. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est un sujet qu'il faut aborder. Et après, il faut faire ce travail de plan de continuité d'activité en anticipation, c'est-à-dire en fait lister les services, savoir ceux qui vont pouvoir continuer sans aucun problème. Donc nous, on a continué à avoir nos crèches qui fonctionnaient, nos restaurants scolaires fonctionnaient. Alors il y a eu des raviolis 5 lundis de suite parce que le logiciel de préparation des repas ne fonctionnait plus. Donc il a fallu passer à la main. Je pense qu'il y a aussi une chose importante, c'est qu'on est encore, et c'est mon cas, avec des gens qui sont dans une génération qui ont connu l'absence d'informatique.
Et du coup, vous passez d'un seul coup au papier, crayon, gomme et au téléphone portable. Il faut une bonne flotte de téléphones portables, y compris pour les services, parce que c'est la manière que vous avez de pouvoir continuer le lien. Et il faut réimaginer, en fait, comment on travaille sans informatique. Ce qui est un sujet, d'ailleurs, pour moi, constant. C'est-à-dire qu'on continue à être dans cette espèce de cavalcade à travers l'informatisation, la numérisation, la mise en place sur des plateformes partagées, etc. Tout ça ne vaut pas si on ne sait pas en amont, en fait, comment on peut travailler sans ces outils. C'est un peu comme si on disait, en fait, aujourd'hui, pour passer d'un point A à un point B, on ne peut pas faire autrement que de prendre une voiture. Il y a d'autres moyens qu'une voiture pour passer d'un point A à un point B. Merci Patrick. Rapidement, Laurent, qu'est-ce que vous retenez de cet épisode ? On aura beau mettre tous les outils techniques qu'on voudra, et pour reprendre un peu le thème de l'intervention précédente, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui sur une cyberattaque ? C'est plutôt d'être face à l'inconnu et d'être démuni. Donc vraiment, malgré le fait que je porte une étiquette très technique en tant que directeur informatique, l'anticipation par la réflexion autour de la continuité est indispensable. C'est vraiment la clé de voûte qui permet d'avoir toutes les discussions préalables pour ne pas se poser trop de questions à l'instant T et pouvoir se concentrer sur l'essentiel tout en assurant une forme de continuité de service qui permet d'être serein. Et c'est vraiment, de mon point de vue, le sujet le plus important. Avec une sauvegarde aussi, surtout sauvegarde déconnectée. Une sauvegarde déconnectée, très intéressant. Ce qu'on retient vraiment de cette conversation, c'est qu'en cas de cyberattaque, il faut bien sûr des compétences techniques, mais ce qu'il faut surtout, et je suis sûre que la salle aura bien retenu ça aussi, ce sont des capacités de leadership et également humaines. C'est ça qui a vraiment fait la différence, semble-t-il. Un immense merci à vous, Patrick et Laurent, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Et j'accueille à présent Julia qui va vous présenter à notre nouvelle invitée. Merci. Non, mais... J'ai pas l'intro. Next, a powerful personal account. When a major cyber attack hits, we often talk about systems, we talk about recovery plans, and technical response. But behind every crisis, there is also a person carrying the weight of the decision. In 2025, Jaguar Land Rover was hit by what is believed to be the most damaging cyber attack in British history, forcing production lines to stop for weeks and impacting thousands across the supply chain. Please join me in welcoming Ashish Shretha. He's the former CISO of Jaguar Land Rover, who will share this experience of what it means to lead through such a crisis and get the call no leader wants. Here is the human side of the cyber landscape. Welcome. Thank you. Good morning. Bonjour. I think that's as far as my French goes. Sorry. I'll do better next time. I'm intentional about the events I support, choosing platform that value meaningful dialogues, shared learnings, and long-term community impact. And I want to first thank InCyber Europe team, Emma, Alexa, and the entire InCyber team. You've done a great job of bringing a community together with a purpose. My goal here is not to impress the audience, but express the reality. Take you on a real-world journey of having dealt with and come out winning on the back of one of the most sophisticated cyber attack of the decade. I'm not here for applause, but for a cause, to serve a community because we need to lead with we in this asymmetric battlefield. Okay, if the clicker works. Let me take you back in the evening of August 30th. I was at Coldplay concert with my teenage son. It was at Wembley Stadium, a grand event. It was a pre-birthday gift for my son. It was his first ever live concert. For him, it was a big moment. And if I'm honest, for me too. No emails, no calls, no dashboards, just music, lights, and one of those rare evenings where you feel fully present. Not as a CISO, not as a leader, not as an executive director, just as a dad, a father.
I remember thinking, this is what work-life balance feels like. We got home late that night. I lived 2 hours away from Wembley Stadium, tired, happy, still talking about the event. And then the early hours, by the time I got home, it was 2 o'clock in the morning. By the time I slept, I think it was 3, half 3. And then very early hours of 31st of August, my phone rang. Not a message, not a notification, just a persistent call. The kind of call every CISO or security professional recognizes before they even answer. In that moment, the music stopped. Normal life paused. And the organization crisis plan began, but mine didn't. Because when the alarm sounds, the business activates its recovery plan, my life quietly went on hold. That was a moment I was reminded of something we don't talk about enough. Cyber incidents don't just test our systems, they test the people who carry out the decisions and the responsibility. And today, that's what I'm here to talk about. Not the technology, not the attack, the human reality of leading when the alarm sounds. When the alarm sounds, the organization activates its crisis plan. War rooms open, processes begin, something that rarely appears in incident report. This morning wasn't just a start of an incident. It was the start of days of uncertainty, constant decisions, incomplete information, contradicting information coming through, and the quiet weight of knowing that every choice could affect the business, our customers, our people. And I realized something. What stayed with me from that experience wasn't the incident itself. It was the realization that while the organization had a recovery plan, we spend a lot of time preparing organizations for cyber crisis, processes, playbooks, technologies. But rarely we prepare the people who have to lead when pressure becomes real. To give you some factual insight, we contained the attack within less than 4 hours, neutralized the payload within less than 6 hours. Day 2, I was already in the boardroom discussing the priorities of how do we do a phase restart, and restarted global operations in a matter of weeks, not months, and not succumbing to the attackers while we do it. Attackers didn't bring our global operations down, as media speculated and wrongly informed. It was my judgment, it was my decision on the day to shut it down in order to protect our brand, our business, our customers, our legacy. UK law enforcement, cybersecurity agencies recognized in an unsolicited feedback to our board of directors and my war room that how well thought and exemplary was our strategy and tactics and incident response in containing the incident so swiftly, and something they hadn't seen in previous events they were supporting. Without what we had built and practiced over the years, the situation could have been a lot more worse. And when the alarm sounds, the real challenge isn't the technology, it's the leadership, it's the judgment, it's the human capacity to make the right decisions when there is no perfect information. And that's the conversation you and I are having today. When the alarm sounds, the organization moves quickly. But the hardest part isn't the attack. It's the decisions. When cybersecurity attack unfolds, something interesting happens. I spun up my war room. I took charge as a leader. My team and other technology teams began investigating. Signals started coming in from different directions. Some of the information is clear, much of it isn't. And at the same time, the organization is looking for answers. I had my own mental chatter pacing at a decision I had to make. Should I shut systems down or keep operations running? Do I communicate immediately or shall I wait? Do I prioritize business continuity or risk containment? Every decision carried consequences, operational consequences, financial consequences, reputational consequences, people consequences, supply chain consequences, and customer consequences. And the truth is, these decisions are rarely made with perfect information. There is no perfect visibility, no complete picture, just fragments of insight and responsibility to act. No perfect information, just fragments. No perfect decision, just leadership and best judgment in the moment.
And in these moments, cybersecurity stops being a technical problem. It becomes a leadership moment. And what people really see is what these moments feel like for the person carrying these decisions. On purpose, there are no points on this slide. I just want to share a calm realization of my story that I'd like you to listen. Because when cyber crisis unfolds, the organization activates its recovery plan, but the person leading it does not get one. When an incident like this happens, organizations move in crisis mode. As I said earlier, war rooms are starting to mature, teams mobilize in all directions, forensic processes are moving at F1 pace, prioritizations and recovery decisions are moving at a god speed, but something else happens quietly in the background. My life went on quiet hold. Days blur into nights. You stop eating properly. You forget when you slept last. Sometimes I realized that I hadn't even taken a shower. I'd been on the same t-shirt and pair of jeans for 5 days. As a leader, you are looking at your teams. Shift work begins. I'm not talking 5-6 hour shift. We're talking 20 and above hour shift. I'm checking on their well-being, making sure they don't burn out. But a question starts to creep in. Who's looking after mine? Because you as a CISO are on a 24-hour shift. There are nights when you sit alone in a hotel room. I hadn't gone home for weeks. The phone finally stops ringing. The war room goes on quiet, but the work is still happening behind the scene. And in that silence, the weight arrives. You haven't spoken to your family. You don't know where your partner is. How is she managing everything at home? How is she managing work? Is she well or not well? Does she need any support? No idea. My children, how are they going to school? My house, hope everything is okay. Is there a plumbing issue? Is there an electricity issue? And then their own worries about what they're seeing in the news. What my teenage son is thinking when there's a lot of speculation, wrong information floating around, judgment being made by lots of, everybody's a chief critical officer all of a sudden, right? You need to go on LinkedIn, social media, everybody's criticizing. What is my son thinking? In my case, there were even moments when I didn't know if my extended family back in Nepal, I've got Nepalese heritage, was safe during the unrest of September 8th and September 9th, the Gen Z revolution that was happening. And all while this is happening, the pressure keeps building. The boardroom wants answer. The media is speculating. A lot of incorrect information is out there. Some of it is correct. Live investigation is moving at a light speed. Politics and blame games starts inside the organization. Regulators, law enforcement, legal are all on your back. And everyone needs something from you. And then there is another pressure that never stops, that we rarely get to see. The attacker themselves. They were harassing. The messages, the threats, the constant attempts to intimidate and to destabilize, to push not just the organization, but you to a breaking point. It feels like everything around you is tightening at once. You know, the harassments that is coming through in different forms. I didn't sign up to be a CISO for that kind of thing. It looked like a moment that could explode any second. And in that quiet moments, another voice appears. Did I make the right decision? And every leader knows that. You go through this. What if I'm wrong? Because I was at some point also briefing UK government as well, because we were almost 1% of UK GDP. Because in cyber crisis, you're protecting everyone else, but very few people realize who's protecting the person making the decisions. Realize that sometimes the person that is waiting to push you is you. It is not that no one cares, but situation is it hands responsibility back to you. Despite all of this pressure, here's the thing. I didn't quit. I told myself I can be tired and I can be worn out, but nothing is going to stop me. I showed up every day for my team to lead my war room and to lead with confidence regardless of the weight. And when you step back from moments like that, you begin to see something clearly. Cyber resilience isn't about just technology. It's about people. We talk about cyber resilience. The conversation usually starts with technology, firewalls, detection systems, threat intelligence, response platform. Trust me, all of that matters. But when the alarm sounds,
when systems are failing, when decisions need to be made in seconds, technology is only part of the story. Because in that moment, something else determines the outcome. Do leaders trust each other? Are decisions clear? Is the organization aligned? Can people act quickly without hesitation? The organizations that truly stay resilient are not simply the ones with most sophisticated technology. Trust me, I had plenty of those. They are the ones where leaders can make confident decisions when the picture is incomplete, where the teams can trust each other when the pressure rises, where leadership shows up when the moment is hardest. Because when the alarm sounds, cyber resilience is not just technical, it's human. Technology may detect the problem, but the leadership determines the outcome. Cyber resilience is ultimately about building organizations where leaders can respond thoughtfully and decisively when challenges arise. Listen, cyber attack can happen to any organization, to any leader. It doesn't matter how large you are, how sophisticated your technology is, or how mature the security program appears, or the awards that you have won. Trust me, I had 5 awards, yet I bled in that war. Best strategy, operating model, security operations, etc. In today's interconnected digital world, no organization is completely immune. There will be times when you will fall in this asymmetric battlefield. Accept it. It is not a traditional message for a keynote, I know, but I'm speaking from the place of truth and reality. Not to discourage, but to do exact opposite, to encourage you, to embrace it is inevitable, so that you can prepare better, so that you can fall forward, like I and my team did. You don't prepare for enemy not coming at the gate, but how prepared are you to welcome them when they fall forward? We had best technologies, multi-award-winning strategies and operations. The point is, every CISO and the organizations have got strategies and talent to succeed, but do you have the guts to fall and yet not fail? And bounce back with strength. We fell, but that was not our failure, nor was it the end. As a lot of speculation was out, as a matter of fact, that was the very moment we calmly and precisely exhibited our strength, our resilience, agility in navigating and decision-making, and with confidence. The enemy at the gate did underestimate us. My team and I didn't quit. We fell forward and responded in a way that no industry has to date, in an exemplary way. So, everybody has a plan until they get punched on the face, right? The truth is, none of us are facing this challenge alone. In this interconnected digital world, today we depend on what was built. Today was built by us, right? Technology leaders, businesses, governments, platforms. Together we created this ecosystem of opportunity, but also an ecosystem of risk, which means the path forward cannot be individual. It has to be collective. The future of cybersecurity will not be built by organizations protecting themselves in isolation. It will be built by communities working differently through collaboration, through co-creation, and shared responsibility. We built this digital world together, and together we have the responsibility to protect it. What stands out most in the events like this is the weight of the responsibility that comes with the role. The role has moved from protection and the business risk leadership to protecting the way of life in the current modern era. CISO needs to be a strong communicator, influencer, and a decision leadership skills, and not just technical expertise. Because when the alarm sounds, that responsibility still lands on someone. And in many organizations, that someone is sitting in this room today. I remember a moment during a short break in my war room when a UK law enforcement lead in my war room told me that I was a war veteran now and I should write a book and share my thought leadership, my strategies and my battlefield tactics about how well we contained and responded to the situation. But I started thinking bigger. Within Global, I'm advancing a movement, a purpose by design security to make this interconnected world safer, secure, more trusted, and with human at its core, and protect the global economy at large. To serve the leaders and the community who are in this asymmetric battlefield, leading with relentless effort, tirelessly, selflessly, and with every little you have. I'm with you. This cannot be won in isolation, and none of this gets done alone, because what is at risk is the way of life,
and livelihood in this modern day world, and not simply reputation and the financial resilience of an organization. I'm focused with we. I am focused in being beacon, a light, a navigator. You are not alone. Thank you. Ashish Shrestha, thank you very much for your testimony. Thank you. Thank you indeed. So for a long time, the line at least seemed relatively clear. On one hand, you had states, and on the others, you had criminals. But that line is becoming increasingly blurred, this as threats are becoming more and more hybrid. Today, a growing number of states seem to tolerate, shelter, or even recruit cybercriminal groups to conduct espionage, sabotage, or destabilizing campaign while maintaining plausible deniability. The question we're facing today is therefore no longer just technical, it's clearly political, it's clearly strategic. So in that context, how can democratic societies respond to these hybrid types of adversaries? These are the questions that we're going to ask our guests during the next roundtable. Please do welcome on stage Alexander Klimberg, Virginie Rosière, Martino Luigi, and Mylène Jarosset. Thank you for joining us here on stage. Welcome. Please have a seat. Mylène, welcome. Martino. And I think Virginie is over here. Thank you so much for joining us. Please have a seat. If you need translation headsets, we have them here. Can we conduct this interview in English, or do you want me to switch back to French? Okay. So, as I was, we mentioned this hybrid threat term that we're seeing a little bit everywhere. It's really become a buzzword used by politicians now, used by the media. But what does it actually mean, Alexander? So, hybrid warfare is an overarching war-fighting strategy that is intended to weaken the political will to resist of the enemy in advance of a conventional military confrontation. If you go by the writings of the Russian military, however, it's also possible that it can win a conflict without it being declared, so without an actual war breaking out. For many years, we refused to acknowledge that this was actually a war, but in recent years, this has become abundantly clear. So hybrid warfare manifests itself in a range of covert action activities, sabotage, influence operations, assassinations, and many of them are in the digital domain. On the one hand, you have cyber attacks, and on the other hand, you have disinformation and what the EU calls foreign influence and manipulation efforts. And together, those are a cornerstone of trying to attrite European will to resist. And dozens of European policy leaders have therefore indicated that the current phase that we are in is probably one of the most dangerous in our history, and in the next 3 to 5 years, there's a real chance of a direct confrontation between NATO and Russia. Now, what you said beforehand is key. It's plausible deniable and it's psychological. So the plausible deniable component is usually achieved by hiding behind a non-state identity, but this could be a fake identity. And the psychological component is very often achieved by engaging in a cyber attack that has no interest in the data whatsoever. It's all about political effect. And in France, you had a TV5 attack 10 years ago in 2015, where an entire TV channel was knocked off air by supposedly online jihadists. It turned out to be Russian military intelligence. And the reason was a political effect. And in recent years, we've seen this type of trend massively accelerate. Thank you very much. On this question, Martino. Okay, thank you very much. And my pleasure to be here. Thanks also for inviting me in this very timely and important panel. Just to reiterate what Alexander is saying, we need to understand where we are playing. Then we are in a hybrid domain, which is cyberspace, but conducting hybrid operations with hybrid targets. It's a lot of hybrid. Exactly. That's the point, because we need to understand where we are. Instead, who are the master, for instance, of hybrid warfare, of hybrid operations? Russian, for instance, they have embedded in their strategy, national strategy, information operation, information domain, information activities. The most important thing is to understand who is the target.
Are data, are information, or who are the targets? The targets are the mind, and then the hand is the society, affecting, for instance, at psychological level, as Alexander said, but also affecting in democratic countries the decision-making process. This is something that we need to understand. Then cyberspace is hybrid per se, and then we need to understand also that it is used at the strategic level. The cyber operations are used at the strategic level because are under the threshold of the war. Mm-hmm. That this means that you can have a continuous engagement at tactical and operational level to achieve your strategic goal. Thank you very much. So, Virginie, you're responsible for the entire cybersecurity of the French Ministry of Foreign Affairs, which is actually the second most attacked target after the Élysée Palace here in France. You say there's about 300,000 million, attempted breaches every year? Malicious deeds. Malicious acts. What is it that you're witnessing, and how would you say that threats are evolving? Well, of course, we are exposed because we hold a diplomatic position and we are a specific target. But the figure you quoted make us think there is some massive threat, but we also witness an evolution towards very surgical, very elaborate techniques which target us. So, and also we are targeted with not necessarily very visible attacks, but attacks intending to spy on diplomatic data, of course. So what we are working on is, of course, always continuously strengthening our cyber position, but also being conscious of the continuity, as speaker said, between, of course, direct cyber attacks, but also disinformation. And the French Foreign Ministry is very involved in both domains, considering this is there is a continuity between these different kinds of threats. And also the main challenge we are facing in the near future is tackling the issues with post-quantum cryptography. And we are preparing for that very actively. France is well positioned with lots of investment in technologies, and we are preparing for this. And already, I would say, startups that are set to become champions in that domain, indeed. Mylène, we just spoke... Alexander just mentioned the example of TV5 Monde. It was a huge cyber attack, and it was very much, it really hit the public, I think, because it was so, on the open stage. It was a symbolic attack because it was also a French TV channel. LVMH in many ways also represents France in a big way. It represents luxury and fashion and everything that we represent. In that way, you're probably more of a target. What are you seeing? What's your diagnosis as a big French company? Because you have both, you're the president of the Cézanne, but you're also the group CISO of LVMH Group, just to give your title again. Yes. I think that, yes, indeed, we have seen an increase of attacks that we cannot say that they are only for financial gain, immediate gain. Clearly, since for the last years, we have seen the conflicts have increased clearly the target of French companies, French groups, and the number of attempts has really increased a lot. And sometimes it's quite difficult to imagine that it's only an immediate financial motive. And not only a French large group. If we look at some attacks against, I don't know, collecting the data of a student, collecting the data of a hospital, how can we say that this is for immediate financial gain? These are not rich organizations, and what do we take from that? And the large group, of course, it's a symbol. I think we are first
the data is theft, but also we have a massive injection of data, putting a lot of fake data, fake content. It's a balance between the two, and this is what's surprising that is happening, because we see both attack that is trying to, stealing data, okay, and probably a circle that we see. This data is used to create fake data that is not the real data, but looks like the real data, and a lot of fake content. And this is for political reasons, clearly. So it's quite destabilization. Yes, and we see that it's a lot of, we think destabilization is one of the main motives. And that's actually the basis of hybrid threat. You were saying that there's two pillars. On one hand, you have cyber action targeting systems, targeting infrastructure, and on the other, you really have influence actions. But in both cases, it's about destabilization. Yeah, you can really see where this comes together in what I have called ransom war when I was still working for the World Economic Forum. So ransom war is really, in my opinion, what we're seeing instead of actual ransomware, and it has been that way from the start. If you look at how it developed with Eternal Blue and then NotPetya and the WannaCry attacks, a lot of ransomware has been clearly intended only to create disruption and have a psychological effect. There is very often, to this day, very little attempt by some actors to actually get paid. Obviously, there's a huge industry, and obviously ransomware also generates money for the criminal ecosystem, but especially with political targets, the intent is not to get paid. The intent is to cause disruption, and it's been very, very effective. And this is what we get back into this new criminal ecosystem, and when you look at actors like Lockbit and Conti, for instance, where they have this type of not clearly identifiable, but still presumed association with, for instance, Russian security services, and their political goals are aligned. And then you can see how these actors work together. And very often it is intended to create destabilization, and at the same time they pay for themselves in this political activity by engaging in real ransomware, therefore cybercrime on the side. Thank you. Martino, I'd like you to help us deep dive into what's happening in cyberspace right now, and about what we're talking about, this new form of collaboration that seems to exist between states and cyber criminals. To what extent is it really new, and what are we witnessing? Is it simply that states are tolerating the activities and benefiting from those activities? Is it that they're occasionally being used, those criminals, for certain actions? What exactly is happening? Oh, thanks for this question. I think that we need to shift from considering the passive tolerance of a state for certain criminals to say that, to consider what I call a platformation of cybercrime. That means that what this means is that today what we are assisting, in particular in non-democratic countries that are using cybercrime as a national tool, embedded in the national strategy and power projection, used also as a geopolitical tool to achieve a political, economic, military, and also psychological aims. For instance, one of the most important, let's say, example that we can see today is the Iran approach on this matter. Then Iran is a structure let's say, called in cyber operations in 3 levels. One is the official cyber operators of the Revolutionary Guard. Then we have the proxy, which are not activated as a service, but embedded in the national strategy. For instance, one of the most important proxy is this group, Andala group, that affected a few weeks ago, for instance, 200,000 devices in the US and affecting daily other targets. And then the most important news was about the capability to affect the FBI director email account, etc. But these are not cyber criminals, simple cyber criminals, but are part of the proxy capabilities of the state. And then we have also affiliated, which are, for instance, some activists that they support
the actions of the state. Just to conclude this part, that these are the strategic goal is to use cyber attacks as a low-cost way to do asymmetric battle with stronger rivals, and the point is to hit the different targets, but what is the main strategic goal is affecting psychological level. This is the point of cyber criminals today, embedded in the strategic capabilities of the state, shifting from passive to active and proactive capabilities of the state. So when we talk about cyber hybrid threat, there's, as we said, one of the advantages is, of course, a plausible deniability. Virginie, from a governmental point of view, how does this ambiguity complicate the way that you're going to detect and respond to those threats? And maybe after that, I'd like to also have your point of view, Mylène, from the private sector. Yeah, well, using proxies is a new way to make war, and it insults international law. And we have to meet this with collective accountability. Plausible deniability, it's a gray zone, and it's designed to exploit the lag between our legal systems, because by outsourcing the means of attack to criminal groups, some states have the gain of a digital service, and they can't deny official responsibility. So this asymmetry, which creates, well, it makes indeed it very difficult to answer, because we are facing a dilemma. If we react too strongly, we risk escalation, and if we don't react, there's no accountability. So. Or what we think is that the reaction must be collective. We must impose a collective doctrine where states are accountable. And if a major attack originates from the soil of a state, it has to bear responsibility. And the way we react to cyber attacks has evolved quite recently, because for the first time, our minister, Jean-Noël Barrot, has made public attribution, yes, denouncing 10 cyber attacks. You mentioned TV5 Monde. These cyber attacks were conducted under the Russian military intelligence. And so there's now this decision to make states accountable and not to have the proper response to this gray zone we have to face. And make it public. Exactly. Really make more attributions. Mylène, on this question. It's not very easy from the target point of view to do differently, whether the origin is whether it's governed by a nation state or not, whether it's sponsored or not. But what we know, for example, we try to understand, of course, when you are facing, for example, a DDoS attack that is costing for the attackers. Why? What's the objective behind that? And how do you do to face this kind of attack, to understand the final motive? I think first we have to share with other companies like us, because we must really, thanks to club, etc., share information to better understand what's happening. And then for the defense, we have no choice but standard defense. We do not have other weapon to use on our side. Right. So this is the only thing we can do. What is strange sometimes is to think that regulation doesn't help us, clearly, because the same countries that are fighting and that the geopolitical tense, in parallel you have regulation that say, keep your system, keep your data on a single place, use some technology and not this only technology, and at the end, we have a kind of segmentation, and the attacker bypass the borders. They don't care about the borders. So for us, it's quite difficult to consolidate all the signal from all geographies, because our companies are international, and
signals come from many geographies, and we have anyway to defend. And sometimes regulation is a bit difficult because we have to do with it, and it's not so easy. Thank you very much. So it's becoming asymmetrical as well, the conflict. Completely. Yeah, it always has been, actually. It has always been asymmetrical. We talk about cyberspace as becoming a Wild West, but it was always created that way, wasn't it? I mean, it didn't become a Wild West. There was always cybercriminals. Is it one of the reasons, because it was thought that way, that we've never been able to regulate it? Yeah, that's a very long and wide discussion, but fundamentally, in my book, The Darkening Web, which came out in 2016, I described the differences in how the internet was conceived, and the internet that we have today was not the only internet that was attempted. In France, obviously, you're well familiar with Minitel, and also the Soviet Union tried to build an internet, but those two internets were different to the internet that we have now. They were top-down internets. Basically, the internet we have right now was created on the edges, so by the users. The carriers don't have much control. That is one of the reasons why it is run by something we call the multi-stakeholder model. That is the government, the private sector, and non-state actors, civil society working together. And actually, the role of importance is reversed, because the government can blow things up and they can regulate things, but they don't really build anything in cyber. Business owns everything, about 90% of it, and the civil society writes the code. So there is no way to actually concretely center on it, and that's also what I think we need to protect. Fundamentally, what we can, however, do is we can go back, when we're talking about these types of questions, to international law and reinforce international law. And there's been many attempts to do so over the years in diplomacy, and they build on expanding the current understanding of international law and going beyond that. Of course, we have now reached a stage in international relations where many actors quite clearly don't care about it anymore. And therefore, we have to go to the next stage, which is effectively responding forcefully. So in my opinion, it's now time to shift the dialogue a little bit and actually go on the counteroffensive in cyberspace. So what we have witnessed across Europe, as I said, is that we've witnessed many hundred different types of digital hybrid attacks, some of them very debilitating. In December, we nearly had a major power outage in a major European nation. It was very close, and it was only marginally avoided. Spain? No, this was in December, and it was in Eastern Europe. Okay. And what we need to, and what the discussion has been in the EU and the NATO, is getting involved in so-called counter-hybrid operations. But the problem is neither the EU nor NATO is set up to actually deliver this. And therefore, we need to find a new way to do this. And legally, it is covered. Because if you look at international law, there's something called countermeasures, which allows you to engage in officially illegal acts in response to an illegal attack on you. And this is what we have to engage in, because we are being attrited on a major level, and politicians actually all across Europe are aware of that. And what you reckon is that we create a cyber task force? Indeed, I have a publication out that we should create a European cyber operations group that effectively builds on intelligence cooperation of a number of European nations that already work together, but they do so more or less covertly. And this is a problem if you look at classical deterrence theory, because it signals to the adversary that there's no appetite for escalation. And therefore, as outlined in my article, these nations, which definitely includes France, but also the United Kingdom, have to be able to join together, and that, first of all, you can't do it in the EU for a number of reasons. It's a small group, maybe 5 or 6 or 7 nations, and they basically share a common platform which avoids attribution to a single actor, but also increases the probability of political ownership. So if we have to respond to a hybrid attack, that hybrid attack, for instance, could be something that is coming off a bulletproof hosting service, actually blocking and filtering those attacks from the bulletproof hosting service actually can cause more damage to legitimate traffic than actually going in and hacking the server in question. So it is actually the more proportional and the more humane thing to do, but we don't have the political ownership to do it because nobody wants to accept the fear of escalation. If you have a group of countries that share this, then the fear should be decreased, and also sends the message that we need to send, that we do have, the threshold has now been reached, and we're now entering the end of hybrid warfare and getting close to actual war.
There have been in the past other attempts. There's been we have also mechanisms. You were talking about the Pall Mall cyber cooperation. How is that different from a cyber task force? So we are involved at diplomatical level in raising the cost of cyber attacks. This is defense and making attackers accountable. But the Pall Mall process is more a milestone addressing the issue of proliferation. Yeah. So it's targeting companies. We work with the private market, and the idea there is to increase the way the efforts to avoid the proliferations of irresponsible use of commercial cyber intrusion capabilities. So, as I said, this is a multi-stakeholders process: states, industry, civil society, and in next year we aim to develop industry guidelines, because they are the initiating actor which have to get involved in this process. Now, companies are often the primary victims of all of these operations, but what role can the private sector play in strengthening resilience and helping democracies respond to those threats? And perhaps, should we give more leeway to private companies today to respond? I think that's what the United States is doing right now. Mylène? First, I think that private companies should work together. As I said before, this is very important, because when we have similar shape of attack, it's quite useful to share that and to work with, of course, with authorities, agencies, and because we can see that these attacks are very similar. For example, in the same sector, we have very similar attacks coming, and it's very important that very quickly we share the information, we notify, we work on the incident, and so it can help. I think working together is essential for the defense, and probably the main defense is that way. I don't know if we are able to do more than that. I mean, having a kind of any kind of offensive action, but at a minimum, we must be able to say that any kind of schema, any kind of things that we understand in a company could be shared with even our competitors. We speak a lot between competitors. We are not competitors in the defense. We are clearly, we have a kind of, we work together for defense. This is very important. We need that because it's very important to know very quickly what is coming, to be ready for what is coming. Alexander, on this question. Yeah, hackback is the idea that refuses to die. This is about the fourth cycle that I've witnessed on this topic. And we are lucky that the most recent American security strategy doesn't explicitly endorse hackback, because for a while it looked like it might. And I have another article arguing with one of my colleagues against hackback regarding that discussion in the US. And the principle is really simple. Obviously, if we allow this license to occur, then we can easily find ourselves in something like the 30 Years' War. It would be complete chaos. And there's a reason why a lot of the private sector actors have said, please, to the Trump administration, please don't do this, including Microsoft, because there's many, many opportunities for the private sector to hit back, and particularly when you're a large cyber company or a software company, and you can engage in notice and take down activities. And Microsoft has been incredibly efficient in doing that. So this really would just make their efforts more complicated. So the hackback discussion has usually been nearly a universally US discussion when referring to the private sector. But in terms of us as sovereign nations effectively pushing back in cyberspace, that's a completely different matter. And I do think that when some of our private entities are hit, that we should look at taking what's called in international law countermeasures in their defense. And what about states then? Should they change their, the cyber criminals clearly are not, don't care about the law. Should states also change their posture and become maybe a little bit more offensive? I'm thinking about the French doctrine, for instance. For a very long time, it was only defensive. Should there be a new aspect to it, a little bit more offensive?
Active defense is necessary, and that's what we are doing. And of course, the debate over hackback is, it's understandable, but especially from the private sector, it can be a dangerous path. And there is a common agreement from, it was disagreement in 2018 in Paris calling for not allowing private hackback. So this is what we support. But of course, for now, we mostly focus on active defense. But the way we, also the solutions we want to mobilize to respond, as I said, is first increasing the reputational cost, the financial cost for attackers. This goes from attribution, publicly attributing the cyber attacks, but also using all the sanctions, because the cyberspace is not an unregulated space. There are laws, international law applies to cyberspace, so we can, and we did, use sanctions towards attackers. So this is the means we prefer to retaliate. And also, we are supporting each other. We are supporting other countries, Ukraine mostly, to actively build their defense, but also in the Balkans, we're working with countries there to enhance their cyber defense and build collaborations. Now, I see the clock is running, but looking forward, how is AI going to, maybe enable or accelerate the development of hybrid threats, do you think? Oh, there's a big question, a big elephant in the room. Yeah. Then I think that we can consider AI as a threat, but also as an opportunity. Of course, what we are seeing with empirical evidence is that cyber criminals are using AI to penetrate the perimeter of organizations and also to launch sophisticated attacks and capabilities. The question at political level is not because all the technologies are used for good, for bad, or neutral. It's not a problem of how it's used, but how we govern these technologies. Because the problem is that one, we talk about ambiguity, we talk about plausible deniability, we talk about the problem of attribution, etc. But it was before the launch of AI, but talk about how we can attribute, for instance, responsibility to certain groups, criminals, etc. Now, the problem is how we can attribute the responsibility where people or humans are not in the loop. How we can attribute this kind of responsibility. But here the problem is that we are assisting in a sophistication of cyber operations, of course, with AI. Alexander? I think everyone here in the room is aware of to what extent the use of agentic AI, but also just LLMs overall, is starting to change massively the offensive and defensive landscape. We're not going to go into what you can do with coding or we can do with deepfakes. I'm pretty sure everybody is aware of it. So let's just go back to a wider historical analogy, and that is in the development offense of technology and conflict, offense always comes before defense. And for a while, offense always outstrips defense. So the sword always develops before the armor. And that is a historical inevitability. That means for a while, irrespective of what we think right now, in this moment, it is inevitable that AI will assist offense more than defense. The question is how long that will last and how much damage will be caused in the meantime. And my actual concern is that the two developments will occur simultaneously. The highest end actors will start using different types of AI, perhaps even AGI, to effectively engage in whole different types of cyber operations than what we've seen before. So hybrid operations times 10, effectively, or 100. And because they're able to consider more data than they have been before. At the same time, at the much lower end of the scale, the hacktivist and the petty cybercrime efforts, we're going to see also an ability to engage
in malware scripting, but also phishing that we haven't seen before. And in both cases, the same rule applies. The sword comes before the shield, and the sword is going to be very strong right now, and our question is going to be how much damage is caused in the meantime before we're able to develop that shield. We're coming to the end of this roundtable. I'd like to thank you all very much for coming to see us and for holding this discussion with us. I think we can give them all a warm round of applause. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Here we go. Up next, le chien de recherche de support de données numériques, ou le e-dog, a été développé par le Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, basé à Gramat dans le Lot, faisant de la gendarmerie l'unique force de sécurité intérieure française disposant de ce moyen très spécial d'investigation. Tout de suite, une démonstration, et pour en parler, le général Patrick Touac. Merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Pendant que le personnel installe le matériel pour la démonstration, sans doute une des stars peut-être de la journée, donc Hera, il y en aura deux, qui aura 4 pattes, qui va être présentée, qui est là. La démonstration va être plus parlante que le discours, mais juste pour situer les choses, de plus en plus souvent dans nos enquêtes, les supports numériques sont indispensables à trouver, puisque nous allons faire des recherches dessus pour des éléments de preuve, et notamment dans les affaires de pédopornographie, mais pas que, dans la criminalité organisée de manière générale. Il nous faut absolument trouver ces supports, qui sont parfois cachés. On pourra raconter une anecdote tout à l'heure qui m'a été racontée hier, qui est assez surprenante, sur l'imagination des délinquants pour masquer, cacher les supports numériques. Donc nous avons développé une compétence, c'est vrai, à l'identique des chiens stupéfiants dont vous avez plus l'habitude, des chiens recherche, ou des chiens sur les explosifs et les armes, une compétence qui permet à nos chiens de détecter des supports numériques. Donc vous allez avoir une petite démonstration. Alors c'est basé sur un métal rare qui s'appelle le tantal, qui est dans chaque composant numérique. Et c'est ce qui permet aux chiens de le détecter et de nous être très utile dans l'ensemble des enquêtes, encore une fois, et les perquisitions qui sont menées. Aujourd'hui, nous disposons de 5 chiens et notre objectif, c'est d'en avoir bien évidemment davantage pour en mettre un au moins dans chaque région, puisque de plus en plus, encore une fois, d'enquêtes ont besoin de ce type de compétences. Je vais céder la parole au commandant en second du centre de Gramat qui va vous préciser le déroulé de la présentation. Merci beaucoup, mon général. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le temps de permettre aux équipes de finir la mise en place, je vais me permettre de rappeler rapidement le contexte, mais qu'a déjà évoqué le général. Néanmoins, on est sur, bien évidemment, une évolution numérique de la criminalité. Et donc, le hardware est un outil de commission d'infraction, mais aussi peut contenir des éléments de preuve qui est extrêmement important pour nos enquêteurs de pouvoir découvrir dans la gestion de leur dossier. Donc le chien, alors pourquoi le chien? Le chien est bien évidemment là pour permettre de compléter l'offre technologique qui est déjà existante pour la recherche de ce type de matériel. Notamment, le chien apporte une plus-value sur le matériel inerte, type découverte de clés USB, de cartes SIM, voire aussi de cartes SD. Alors, si effectivement, en ce qui concerne la France, la gendarmerie nationale est la première force de sécurité intérieure qui s'est lancée dans ce type de technicité, petit contexte international avec des chiens mis en place aux USA depuis les environs de 2015 avec les chiens d'Electronic Storage Detection, et puis plus généralement aussi au sein de l'Europe, d'autres pays qui s'y sont mis. Les cibles opérationnelles, comme étant évoquées, on est bien évidemment sur le haut du spectre en matière judiciaire, pédopornographie, terrorisme, blanchiment d'argent, sont tout à fait adaptés à ce type de mise en œuvre du chien. Je vais passer sur le créancement, mais ça va être l'occasion de pouvoir faire passer l'adjudant Pierre avec Hera, qui est une jeune chienne
qui vient d'être tout juste certifié. Oh, le travail du chien de manière très scolaire sur un mur de briques. Avec une feuille de tantale. Alors le tantale, c'est le matériel qui est utilisé pour le créancement initial du chien. C'est donc un métal rare qui entre dans la composition de la majorité des composants électroniques qui sont dans le matériel cible et recherché. Donc il existe plusieurs approches qui ont été réalisées donc, sur 3 matériaux. Le TPPO, le triphénylphosphinoxyde, le HPK aussi, l'hydroxycyclohexyl phénylkétone, qui sont en fait des composants utilisés pour le matériel électronique. Et donc bien évidemment le tantale. Donc au regard des études réalisées, de l'expérimentation réalisée, nous avons privilégié le tantale qui permet pour nous, dans la séquence de créancement et d'initiation des chiens, un meilleur taux de réussite. Un deuxième type d'exercice sur des plots, où après le tantale, on est sur du matériel électronique désossé, qui est la seconde phase d'apprentissage du chien. Donc le but du jeu étant de partir du tantale et de monter progressivement à du matériel industrialisé, manufacturé, classique. À savoir que dans la formation, on arrive à descendre le seuil olfactif du chien jusqu'à 3 mg. Donc alors Hera est une jeune chienne assez excessive. On le voit, elle a plein de jus, comme disent les cynos. Beaucoup d'abnégation, mais qui doit être encore un peu cadré par son maître. Merci mon adjudant pour cette première séquence. Donc dès lors que le chien a terminé sa formation, bien évidemment, il est mis en œuvre en situation opérationnelle. Donc là, on va avoir un second chien qui va rentrer en scène avec le major Arnaud, qui nous vient du GIC de Dijon, qui a été une des toutes premières équipes cynophiles validées à la recherche de support de données numériques, qui a contribué à l'expérimentation. Avec Ozark, vous allez voir, en termes de comportement du chien, un chien beaucoup plus âgé, beaucoup plus calme. Et là, on est sur du matériel détectable, on va dire, quel est l'objectif terminal qui est recherché lors des perquisitions. Alors la particularité de ce type de travail est d'être extrêmement fin pour le chien. On n'est pas sur des produits avec un grand niveau de matière olfactive, ce qui nécessite un travail de précision particulièrement important, ce qu'on appelle un travail en systématique. Et le chien est guidé par son maître. Le rôle de la conduite du maître est extrêmement importante pour permettre au chien de travailler. Donc le chien là a détecté, il est fixé, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus sa position, et il est ensuite récompensé par son maître. Le but du jeu pour le chien est bien évidemment de trouver l'objet de manière à avoir sa récompense ultime, c'est-à-dire son jeu, parce que nos chiens sont sélectionnés justement par leur abnégation au jeu et leur fanatisme à leur jouet. C'est la base de l'éducation canine. Donc, avec ce type de chien en situation opérationnelle, nous sommes dorénavant capables de pouvoir trouver des téléphones portables, des ordinateurs portables, des tablettes, bien évidemment, qui pourraient être dissimulés. Alors, on est sur du macro, on est sur des gros objets. Et donc, plus on descend, on peut arriver jusqu'à du disque dur, potentiellement du disque dur externe.
mais bien évidemment de la clé USB, des clés crypto, je pense aux clés Ledger par exemple, et puis en diminuant au maximum sur des cartes SIM et des cartes SD, et par extension, on arrive à ce que nos chiens puissent détecter des caméras miniaturisées ainsi que des micros miniaturisés, ce qui permet d'avoir une utilisation du chien aussi en dehors d'un cadre judiciaire et notamment dans la lutte antiterrorisme et dans le renseignement pour repérer potentiellement des pièces qui pourraient être mises sous écoute. Donc en termes d'endurance, c'est aussi un exercice qui est particulièrement exigeant pour le chien, qui doit pouvoir être capable dans la durée de rechercher des matières peu olfactives. C'est bon pour vous, Major ? Oui, très bien. Mon général, je vous en prie. Pour finir l'exercice, peut-être laisser au Major un témoignage qui, je pense, est assez intéressant sur ce qu'il nous a présenté hier sur l'imagination de nos adversaires et des criminels. Donc, en fin d'année dernière, on a été engagé sur une enquête de pédopornographie. À un moment donné, le chien se dirige dans une salle de bain et nous indique un tiroir de la salle de bain. Donc, on vérifie, on fait une première recherche manuelle et visuelle. Et à ce moment-là, on ne trouve rien qui pourrait ressembler à un appareil numérique. Donc on réengage le chien sur la suite en pensant que le chien pouvait avoir eu une mauvaise réaction. Et finalement, il retourne sur ce tiroir, on regarde à nouveau le tiroir et on prend l'ensemble des éléments. Il y avait des tubes genre tubes de dentifrice, brosse à dents et d'autres objets, dont un dentier. Donc on aligne les objets à peu près comme ici les briques. Et on indique au chien l'ensemble de ces objets. Et le chien s'arrête sur le dentier. Et en fait, en y regardant de plus près, les deux dents de devant, si vous tiriez sur les deux dents de devant du dentier, en fait, vous arriviez à extraire une clé USB. Et dessus, il y avait des images pédopornographiques. Voilà. Merci Major. Et ce qu'il précisait hier, pourquoi cela ? Parce que les pédos sont souvent des gens qui ont des pulsions. Et ça leur permet, en fait, à un moment, on va dire, opportun pour eux, de pouvoir disposer de la clé USB et des photos ou vidéos plus facilement que si elles étaient rangées à un endroit difficile d'accès. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils avaient œuvré de cette manière. Donc on voit tout l'intérêt de ce chien, parce que bien évidemment, sinon pour nous, il serait compliqué de penser à saisir ce type d'objet. Merci, je propose de les saluer et de les remercier pour la présentation qui a été faite. Merci à vous. Merci beaucoup, Général. Merci, messieurs. Merci pour cette démonstration assez extraordinaire, Charlotte. Absolument, Julien. Un grand travail de discipline et de maîtrise. C'est vraiment une démonstration très impressionnante. Merci beaucoup. Eh bien, le forum InCyber touche à sa fin, des plénières, en tout cas ici sur scène. Un grand merci à tous pour votre attention. Pour ceux qui se trouvent ici dans la salle avec nous, ceux qui nous ont regardés en ligne également. And we hope that you enjoyed the discussions here in the Grand Théâtre as much as we enjoyed hosting them with Charlotte. It was a true pleasure, and we wish you all the best. There's going to be a next edition next year. I don't know if we still have the dates. Do we have the dates of the next? Okay, well, it's so March next year. Put it in your calendar, March 2027, and we wish you all the best, and thank you very much. Many thanks to all of you. Un grand merci à tous. Merci de votre attention. Merci.